Hi people. Hello. Hi. 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 Yes. Hi guys. Hello everyone. Hey. Yeah. Live post. Live content எப்போ bro the message அனுப்பிச்சிட்டேன்டா நானு. மெசேஜ் முன்னாடியே அனுப்பிச்சா வந்துடும். Okay. So guys, hi everyone. How are you all? Long time no see. How is life going? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆடியோ வீடியோலாம் கரெக்டா இருக்கா? அப்படியே ஒரு ஹை மெசேஜ் போடுங்க. யாரோ லைவ் பாக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். Okay. Hi people. Hi all. Hi, hi, hi. How are you? How are you guys doing? Guys, I'm planning to start a new channel. This channel is obviously dead. So this 3 months planning to start a new channel and sorry, once again, this might be disgusting, bro. Sorry. Sorry, bro. Cold fever எல்லாம் ஒரே டைம் தான் வந்துச்சு guys. Hi bro, Cristiano Kumar. Hi bro. Welcome to the stream. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? Long time no see. How is life going? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பட்டுன்னு யூடியூபுக்கு போய் பிஜிஎம்ஐ போட்டு அந்த சைடு கொஞ்சம் ரொம்ப மெஸ்டப்பா இருக்கு. ஓகே. ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல? நோ இஷ்யூஸ் வித் தட் ரைட்?
So first, we will be டாடா doing டமாக்கா ஆஃபர்ல bit of நீங்க watch 3600 parties. ரூபாய் கொடுக்க மாட்டீங்க. Mostly you டெபாசிட் watch பண்ணுவீங்க உங்க டாடா ப்ளே அக்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச சேனல்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு. அந்த சேனல்ஸோட காசை மாசம் மாசம் உங்க 3600 ரூபாய் டெபாசிட்ல இருந்து கழிச்சுப்பாங்க. இதுவே ஹெச்டி செட்டப் பாக்ஸ், டிஷ், ரிமோட் மற்றும் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ. நியூ டே நியூ மீ நீண்ட நேர எனர்ஜி தேவைப்படுகிறது. தினமும் என்னை நானே மேம்படுத்திக் கொள்ள நீண்ட நேர எனர்ஜி தொடர்ந்து வெற்றி பெற. அதனாலதான் I choose Levo Badam Milk. சுத்தமான ஹெரிடேஜ் பால் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. 20 second non-skip தரும் எனர்ஜியின் நீண்ட டோஸ். யாரு bro இது? Hi bro, கிறிஸ்டியானோ குமார். Hi பவன், welcome to the stream. Hi. ஓடே இது வாடா டிஸ்கார்ட். எதுடா ஏன் டிஸ்கார்ட் இது? காப்பி ரைட் வந்துருவானே. சரி, ஓகே கைஸ். ஸோ பிஃபோர் ஹாப்பிங் இன்டு த வாட்ச் பார்ட்டி, விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have a surprise for you அப்படின்னு சொல்லிட்டு the day started. சரியா? Hey, thanks for the membership யா கிறிஸ்டியானோ குமார் ஜி. புட்டு யூடியூப் பிரீமியம் பைசா லேதுரா பையா. நண்பா ஹை ப்ரோ, கனெக்ஷன் அண்ட் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கிறிஸ்டியானோ குமார் கைஸ், இன்னைக்கெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் போயிட்டு அப்படியே இது ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டு வருவேன். தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. பிகாஸ் அண்ணா ஹேஸ் கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர் வித் காம்பினேஷன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் கைஸ். நான் புதுசாக வந்து ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். காதுல வேற பிரச்சனை வந்துச்சு ப்ரோ. காதுல பிரச்சனை, கண்ணுல பிரச்சனை, எல்லாத்துலயுமே பிரச்சனையா இருக்கே நமக்கு. கேக்குதாடா போனே? கேக்குதா? சரி, ஓகே. இது நான் அப்படியே வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன் டிஸ்கார்ட்ல. நண்பா ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரவிசரன் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Start with the proceedings, please. 動きっていうのをすごく忠実に動く அதாவது பல Get as இன்டர்வியூஸ் many as you எடுத்திருக்காங்க can போய் in Rondo itself. I agree, but at the same time as well, I think the most important thing that I really want to talk about is the There's also possibility that none of the Indian teams might be there in the top three. Well, I'm just speaking of one of the possibilities. hold up. What do you mean none? This thought in their heads. K9 Esports, we see them on the radar as well. மேக்ஸ் கேக்குதா? சவுண்ட் கேக்குதா போன்? There is a recall tower just on the periphery of நீ this பேச city. தெரியாத Could கேக்கலையே. make this fight extremely interesting. I'm just trying to see where that last man from D+ Kia is ஒரு found. கரும்போ கேட்கலடா. All the way towards the eastern edge of the map. Yeah, but at the same time as well, this fight Yeah, has ரொம்ப attracted a lot of இறையுது. attention as well. K9 Esports are circling in, and that's the first thing they do. Guard those recall towers coming out from this fight. பாத்தீங்க உங்களுக்கு Now, தெரியும். Reignite, they open things up. MTR loses another player in the back. MTR, they are going to be அதுவே எனக்கு புரியலடா. difficult escape, and there it is. Spine knocked out. Vestaki wants to bro, move நான் போய் in. சாப்பிட்டு வரேன். Ivo ரைட் பா. ஏய் வாடா fighting பீட்டர், for his வெல்கம் டு தி life. ஸ்ட்ரீம் The டா. ball ஏய் knocked out but miss. He finds the trade as Ivo falls. And well, MTR off to a great start, at least in terms of finding the initiation for the fight, but they just have one finish point to show for it. All one player in this game. They வாடா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். see that one isolated player towards இங்க the பார்க்கலாம். south of the radar. That's Sara from Reject. Yeah, it is very, very unfortunate as well. But Nongshi, they're not making things easy here for OG Seoul. முதல் மேட்ச் Actually அப்படியே tying ஆனாங்க up பா. this point, and Joker is still down. OG Akuk தான் as டீமேன்ற well. மாதிரி ஆனாங்க. And currently, Nongshi, அப்புறமா they காணாம have போயிட்டாங்க. set their eyes here. They've repositioned. They are Stack. going to gatekeep Seoul. And until Seoul has been taken out, they cannot do too much. However, legit, he's got an off angle. He sees TZ up close. The need comes through, but oh, no connection here
forced to back out, and now as soon as he makes a mad dash from the sides, guess what? Reject is there to intercept him as well. He's the last man for the team. What is he doing? Legit. I mean, Seoul still, I believe one recall was available to them. They did utilize the other 3 in the extreme early fights, but now he's outnumbered. It's 3-1. இங்க லெஜிட் எதுக்கு இந்த நித்த காட்டானே தெரியல. ரைட் சைடுல வந்து ஒரு 3 பேர் இருப்பானுங்க. Has just walked in. There he goes. Gets picked up by Sarah. Yeah, that's very, very unfortunate here for Seoul. They will be picked off there. No more recalls, no more place to run with as well. As legit, they could not run with as well. As legit, they could not wrap things up in Nongshin very, very good early. Hi, Steve bro. Sasikumar. வாங்க bro. Welcome to the stream, bro. Sasi. என்ன பண்றீங்க? Bro, match பாத்தீங்களா bro? Sasikumar, Kabisharan, Peter, Cristiano. To try and get a little bit more space inside. And interesting enough, Johnny, there's 11 teams alive in stage 5. And look at how much space is available inside the zone. Hey, there's just so much open fields. It's Rondo, baby. I mean, as long as the recalls were there, everyone was just, well, still there pretty much in the game. But now the recalls go away, and this is where things get extremely tricky for every single team that's just not left with enough bodies, because now you have to play it as a standard game, and one of those names is going to be God's Rain down to their last man. But on our screens we have OG quite close to the players of Nebula. Fight might break out towards this northeastern edge of the circle, and if it does, they are going to draw attention to the players of D+ here, lying in wait after Tarun OP is live. Hi bro, Tarun. almost losing their lives within the first few பாத்தேன் minutes. bro, analysis-காக தான் waiting. Oh, okay, nice. Right. Being there as well. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் பார்த்தேன். அப்புறம் நீங்க லைவ் வருவீங்கன்னு பார்க்கல. சத்தியமாவே நான் லைவ் வருவேன் நீங்களா பார்க்கலையா? இல்ல அனாலிசிஸ்க்காக வெயிட் பண்ணீங்களா? இல்ல வந்து ஒரு சொல்லுவோம் ஏதாவது கமெண்ட் போடுவோம்னு போடுறீங்களா? எனக்கு புரியலையா? மறந்து போயிட்டாரு. ஜரம் வந்துருச்சுடா. இன்னைக்கு போய் இப்பயும் ஜரம் தான் எனக்கு. டேப்லெட் வேற எடுக்கணும் நான். Got those recalls and then started running into the action, wiping out squad after squad. This one is going to be Nebula as Nomi gets knocked out. And OG have the upper hand. Nebula still trying to put pressure on the players of OG. Try to wrap around, but Adi gets picked off. The punish comes through. இந்த இடத்துல OG ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. பயங்கரமான மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் அவங்க டின்னர் போச்சு. That is so much point here, but OG they've cleaned out one. இங்கலாம் அதுமையா விளையாடுனாங்க. நெபுலா வந்து அந்த சைடுல இருந்து அடிக்குறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு உஷாரா வந்து உள்ளலாம் போனாங்க. ஆனா வந்து OG மட்டமான ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. நாஃப்டி ஐப்ரோ நாஃப்டி for OG. It is going to be D+ care in front of them, and this is a rematch from just now as well as the initial fight was OG was able to do. PRX இந்த சைடு ஒரு போமால்ட்டான போடுவாங்க. பண்ணிட்டாங்களா? Question here is will they get those confirmations? But meanwhile, Nongshin playing the high ground. They find it off angle. They pick off a couple players here coming from reject now. I like the position that's there in control of Nongshin Red Force. They've done quite well. That hill they have is going to give them vision of where everyone else is. But they're going to see this happen as well as D+ Kia put under pressure by Orangutan. Every time someone goes up to peek that ridge, they're just getting shot in the face. Normally, I would say D+ Kia is in a disadvantaged position, but because it's Rondo and you can actually make a dip onto the side, இன்னும் ஒரே டேப்லெட் தான் அது எங்க இருந்து தெரியல. The problem நம்ம is ஒரு ஃபைன் Red Force in the back lines. That hill actually gives them the line of fire to put pressure on the players of D+ Kia. So that is why the panic is going to be there for D+, because what do? Do you go after OG where there are points available? You know this team is distracted, but the moment you step up from the ridge, and SR is going to take shots, OG is going to take shots, and if you're unlucky enough, you might just get eliminated outside of the fight. they have to play. ஐ நாஃப்டி ஐ ப்ரோ இல்ல ஜி இப்போ மிஸ் பண்ண 4 மேட்சஸ் பார்க்கலாம்னு தான் இருந்தா பார்த்தா நீங்க லைவ் வந்துட்டீங்க. அதான் பார்த்தேன். உடனே வந்து உங்க லைவ்க்கு ஏதாவது ஒரு வந்துட்டீங்க. But they're not exactly inside the zone. Unfortunately for Nebula Esports, Okay, live going to be exposed, and they are going to be 3 points out for grabs out in the open. But OG seems like they are going to be standing their ground as they're trying to clear a couple of angles to work with. They know for a fact லெஃப்ட்ல வந்து JPX னு ஒரு டீம் இருக்காங்க. why have they been so silent? It's going to be their question. டீம் அந்த டீம்ல ஹை ஹோப்ஸ். இங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க? OG வந்து உள்ளே நெபுலா மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இல்லனா DK மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கணும். நெபுலா ஆல்ரெடி அவுட் சைடு ஆஃப் தி பிளே ஜோன்.
அவனுங்களை கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இந்த செட்டில்மெண்ட்டை பிடிச்சிருந்திருக்கலாம் முன்னாடி. ஆனா M4 ஆல்ரெடி இந்த சைடு செட்டில்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரியா? சோ அதனால எடுத்த டிசிஷன் வந்து ஆல்ரெடி ஒண்ணு நெபுலாவை கிளியர் பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா அங்க 2 மேன் தான் கம்மியா இருக்காங்க. இவங்களுக்கே தெரியும், ஓஜிக்கே தெரியும். இன்ஃபேக்ட் ஓஜி தான் வந்து நெபுலாவை கிளியர் பண்ணதே. சோ அப்படி இருக்கும்போது எய்தர் தே ஷுட் ஹவ் கிளியர்ட் ஓஜி சாரி நெபுலா கம்ப்ளீட்லி ஆர் எல்ஸ் தே ஷுட் ஹவ் புஷ்ட் DK கம்ப்ளீட்லி. பட் எங்க மிஸ்டேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா DKக்கு பாதி யூட்டிலிட்டிஸ், ஓஜிக்கு பாதி யூட்டிலிட்டிஸ். It's available for OG right now. They have laid out a wall of smokes to find not that they've committed. இதுல எவ்வளவு யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க பாருங்களேன். Go after D plus here. Not enough nades available for OG right now. They have laid out a wall of smokes to எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே ஏர்ல சதற விட்டு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி DKக்கு பாதி போட்டிருப்பானுங்க, ஓஜி இங்க பாதி போட்டிருப்பாங்க. யூட்டிலிட்டிஸ் வந்து ஓஜி சரியா யூஸ் பண்ணல right at the edge of the play. இந்த ஃபைட்ல. Look at that, Nebula Esports, the HP bars are getting chipped away. Kratos finish confirmed at the hands of ஸோ இப்போ இங்க நெபுலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கிறான் பாருங்க அந்த சைடு. but OG finally the bounce is going to be there. நெபுலாவா M4 Push on the players of D plus here. இங்க புஷ் பண்ணதுலயும் ஆறு ரொம்ப ஏர்லியா புஷ் பண்ணிடுவாப்ல. இவனுங்க பேக்கப் வர்றதுக்கு லேட் பண்ணிடுவானுங்க. போயிட்டு பொத்து நாங்க வந்துருவாங்க. பட் எப்படியோ வீக் பிளஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆடியன்ஸ் கத்துவானுங்க பாருங்க. ஃபுல் சவுண்ட் வைக்கிறேன். எனக்குலாம் கேட்டு கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆயிடுச்சு. On the players of D plus here, the opening is gonna go hit the hands of D plus, but the trade comes through. OG under pressure, losing players. Last man left alive from D plus, and there's the wipe. Orangutan, 12 eliminations secured. They find a break inside of the top 7, but the chicken dinner is still left behind. But I see we were talking about our top contenders, Nongjim Red Force, and coming after them right now is going to be DRX. Oh my goodness. இவனுங்க ஒரு ஜோக் பண்ணுவானுங்க DRX பாருங்க. மேல QXC வந்து நாக் கொடுத்துட்டானுங்களா, எல்லாம் வந்து நேட ஸ்பாம் பண்றானுங்களா கண்ணா பின்னான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டவுன் ரீச்சுக்கு போயிடும். லெஃப்ட் சைடுல இவனுங்க வருவானுங்க. இப்ப இவனுங்க பார்த்தா இவனுங்க கிளியர் ஆயிடுவானுங்க எப்படினே தெரியாது. DRX, how many nades do you have? I mean DRX, That's the one HP ல இருக்கானா? Did you forget about the other teams? திடீர்னு பார்த்தாங்க பாருங்க. Third partied by K9 Esports and Mysterious யாரா நீங்க? All of a sudden DRX is down to their last man. What just happened in this game? And so easy, just makes this bounce, going for the duel, and he loses control. Nongjim Red Force also bite the dust, and we're down to the top 3. Mysterious 4, OG, and JP remain. Wow, எனக்கு கரையே புரியல. start here in the map of Rondo here, but it is not truly over. Mysterious 4, a massive game coming from them here. They've got 4 finishes in the top 3, but OG, the champion of India from BMSD, is starting things really சத்தியமா strong. M4 இந்த மேட்ச் வின்னர் பண்ண நினைக்கிறேன்ல. The chicken dinner will propel them even higher. Are they going to clutch up chicken dinner is going to be the question here, because now they have to clear out the rest of the wall. And currently the zone favors OG. Yeah, the circle, it's right on top of their heads. If these இங்க வந்து OG வந்து யூட்டிலிட்டிஸ் இல்லாம slim chance that OG misses அப்படியே விழுந்துருவாங்க. யூட்டிலிட்டிஸ் இருந்தா நல்லா OG வந்து முன்னாடி அந்த ஹீரோவோட ஸ்மோக்ல எல்லாம் கனாப்பினா டாஸ் பண்ணிருந்திருக்கலாம். They're going to make sure that OG still feels the pressure, but while these two teams duke it out amongst themselves, look at JP. They found an entry and they found some cover inside of the play zone to work with. And OG, I think இங்க போயிட்டு JPG கிட்ட மாட்டிக்குவாப்ல. At least one player has been sent away. AKOP on the other side of the ridge, and he gets knocked out. All of Sorry, a sudden, AKOP அது. OG, they're down to the last man. Yeah, the baited switch coming from OG just did not work out. He needed to buy time to go in for the reset, but they are stuck. They are pinned, and Mysterious 4 and JPX is going to try and creep up on them as well. Massive name for Mysterious 4, and they will clean out OG. They will stop the points from there. But Mysterious 4, they need more from this. They need a massive game. It is going to be a 4 versus 2 situation. Bro, நீங்க என்ன படிக்கிற MBA வா? ஆமா bro. MBA AI and data science. 2 versus 4. And India might be able to take first chicken dinner here in BMIC. Hey man, Jishon Falix against Mysterious 4. உனக்கு பாரு எவ்வளோ தெய்வமா It's 4 versus 2. எல்லாம் இவங்கெல்லாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி பொசிஷன் எடுக்கிறானுங்கன்னே தெரியல. என்ன பொசிஷன் ஹாலிவுட் பாலிவுட் OG had no utility. அது ஃபேக் ஆடியன்ஸ் சவுண்ட் முருகேசா. They had enough to make ல அதுக்கு அடுத்து நான் கேட்கவே இல்லை ப்ரோ. A 1 versus 3 for the last man from Jishon Falix and Mysterious 4. They're going after him right now. Yeah, but now
As you can see, Slakta pretty much stuck outside. He's gonna try and deny those எனக்கு points. உண்மையிலே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, இந்த ஈவென்ட்ஸ்லாம் வந்து நிஜமாவே க்ரௌட் வருதா? இல்ல காசு கொடுத்துட்டு கூட்டுறதா நினைக்கலாம். எனக்கு அதான் ஒரு கேள்வியா இருக்கு. நடுவுல ஏதோ ஒரு ஈவென்ட் மட்டும் காசு கொடுத்து கூட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். யாரு இவரு எக்ஸ்ட்ரா இந்த சாரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டிருப்பான். ஏய் நான் பியர்ட் பாபானே நினைச்சேன்டா. இந்த ஆளை பார்த்து பியர்ட் பாபா மாதிரியே இருந்தாருப்பா ஒரு செகண்ட். எந்த காலேஜ் ப்ரோ? கான்ஃபிடென்ஷியல் ப்ரோ. அவ்வளோ தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கான்ஃபிடென்ஸ். சயின்ஸ் இஸ் ரிலிஜன். ஹை ப்ரோ, சயின்ஸ் இஸ் ரிலிஜன். வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இவ்வளோ நாள் அவன் பேர் கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ. சயின்ஸ் இஸ் ரிலிஜன். Such an amazing name bro. Bro, சத்தியமா கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன டீம் வந்து நல்லா இருந்தாங்கன்னு நீங்க நினைச்சீங்க? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து என்னோட கருத்து என்னன்னா, டிஆர்எக்ஸ் வந்து அன்வான்டா நான்சிங் ரெட் ஃபோர்ஸை புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்கள புஷ் பண்ணதுக்கு ரைட் சைட்ல வந்து நான்சிங் ரெட் ஃபோர்ஸை தானே புஷ் பண்ணுவானுங்க டிஆர்எக்ஸ். சரிங்க, சவுப்பு கலர் லோகோ பார்த்த மாதிரி தான் ஞாபகம் எனக்கு. ஆமா ஆமா, நான்சிங் ரெட் ஃபோர்ஸ் அவங்க தான் புஷ் பண்ணுவாங்க. என்எஸ்டி, ஆர்சி, சாரா, டாக்ஸி இவங்கெல்லாம் இங்க இருக்காங்க. ஷோவை டிஃபெண்ட் பண்ணுவானுங்க. அதுக்கு அடுத்து டிஆர்எக்ஸ் எங்கடா இருந்தீங்க? டிஆர்எக்ஸ் எங்க வந்து திடீர்னு அவனுங்களை புஷ் பண்ணிட்டு 5000 ப்ரோ. Things are confidential, means confidential. சரி ஓகே. டிஆர்எக்ஸ் வந்து இவங்கள தான் புஷ் பண்ணுவாங்க. இவனுங்களை புஷ் பண்ணதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இந்த சைட்ல இறங்கி இவங்கள புஷ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இன்ஃபினிக்ஸ்ல மேன் பவரும் கம்மி. இன்னொன்னு அந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் ஷாலோ ரிட்ஜாவும் இருக்கும். அப்படி புஷ் பண்ணதுதான் புஷ் பண்ணாங்கன்னா ஃபுல்லாவது வரும்போது இப்படி வந்துருக்கணும். இந்த வழியா லோ ரிட்ஜ் இறங்கி வந்துருக்கணும். நேரா இப்படி வந்தா பின்னாடி இங்க இருக்கிற எல்லா டீமும் இவனை பார்த்து அடிக்காம வேறனா கொஞ்சுவானுங்களா? ஒன்னும் புரியல நம்மளுக்கு. இந்த இடத்துல எதுக்கு இந்த அன்வான்ட் புஷ்னே தெரியல. அதுவும் எதுக்கு என்ன டேக்ஸ் இவனுங்க வந்து ஆன் ஃபுட்ல வரானுங்க ஒரு காரை வச்சுட்டுன்னு சத்தியமா புரியல. பாருங்க, இங்க ஒரு கார் இருக்கு. இது சரி, இது பிளாஸ்ட் ஆகிற நிலைமையில இருக்கு. அந்த காரை விட்டுருங்க. இங்க ஒரு கார் இருக்கு, இங்க ஒரு கார் இருக்கு. வெஹிக்கிள் வந்து விட்டு என்னத்துக்கு இவனுங்க வந்து இந்த சைடு வந்தானுங்கன்னே எனக்கு தெரியல. இன்ஃபேக்ட் இவங்க ஒழுக்கமாவே வந்திருக்கலாம். வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு வந்து 2 பேர் நேடு போடு, ஒரு ஓப்பனிங் கிடைச்சதா சாட்டிட்டு வந்து இந்த இடத்துல தான் இவ்வளவு கவர் இவனுங்க போட்டு வச்சிருக்கானுங்க, இவ்வளவு ஸ்மோக் இவனுங்க போட்டு வச்சிருக்கானுங்களே. அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு வந்து இவனுங்க அப்படியே சொருவிருந்தா கூட நேரத்துக்கு வந்து இவனுங்களை கிளியர் பண்ணிட்டு அழகா மேட்ச் உள்ள அப்படியே எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். சோனை இவங்களை கிளியர் பண்ணானுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஜேபிஎக்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு கேவலமான ஸ்பிரிட்ல இருக்கானுன்னு பாருங்க. அதுவும் வந்து லோ ரிட்ஜ்ல ஸ்பிரிட்ல இருக்கானுங்க. அதான் அங்க சிரிப்பே. லோ ரிட்ஜ்ல ஸ்பிரிட்ல இருக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்லை, அவனுங்க எடுக்க ஸ்பிரிட் நல்லா இல்லை. அதுதான் அங்க பேச வேண்டிய விஷயம். இவங்க ஈஸியா பிக் பண்ணிருக்கலாம். இங்க ஒரு ஓப்பனிங் வச்சோமா, டக்குன்னு போய் புஷ் பண்ணோமா. டிஆர்எக்ஸோட டின்னர் மேட்ச் த்ரோ இதெல்லாம் பிளாக் ஸ்பாட்டு. மேல இருக்கிறதெல்லாம் இங்க ஒரு பிளேயரை மட்டும் சாக்ரிஃபைஸுக்காக மேல ஸ்கேப் கோட்டா நிக்க வச்சுட்டு அவங்க ஃபுல்லா வந்து கில் எடுக்க விட்டுருக்கலாம். இந்த M4 இப்படி ஓப்பன்ல ரன் வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு பிளேயர் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேம் சேஞ்சிங் மொமெண்ட். இவங்க கவர் அட்வான்டேஜ் இருந்தும் அதை சரியா பயன்படுத்திக்கல. 2 காரை வந்து அனமத்தா விட்டு வந்துட்டானுங்க. அந்த 2 கார் இருந்தா இவங்களுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்திருக்கும். டிஆர்எக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அன்வான்டான ஸ்டண்ட் காட்டுவாங்க. ஓஜி வந்து முன்னாடி நேட் அடிச்சது ஒரு தேவையில்லாத வேலை. இதெல்லாமே வந்து சில மிஸ்டேக்ஸ். இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா நல்லா பிளே பண்ணுவானு பார்த்தா பேசிக்கான விஷயத்த டிஆர்எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சோக் பண்ணானுங்க ப்ரோ. இந்த மேட்ச் எல்லாம் டின்னர் மேட்ச் இவங்களுக்கு ஐரிஷ் சைட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்றானுங்க ஜோனை. மொத்தம் எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து இருந்திருக்கலாம். ஒரு பிளேயர் மேல நிக்க வச்சு எப்படி யாரும் இருந்திருக்கலாம். ஏய் வசீகரன் சிட்டியை திட்ட மேட்ச் திட்ட வைக்கிறானுங்க ப்ரோ. பட் வந்து அவனுங்க இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே 1ல டாப் 1ல முடிச்சிட்டானுங்க. அது வரையும் ஏதோ சந்தோஷம். நெக்ஸ்ட் வந்து we have match number 2 guys. Another match where OG choked. இங்க பாப்போம். இங்க வந்து OG சேஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க.
DG Vaishnava bro, DG Vaishnava bro. Divine falls down. What's going on with Reject? They're getting blown apart. Even Apollo's able to get that man down. OG constantly just taking those shots away, but Mysterious 4, now they start to find the For balance. third party and that's actually. 2 players already down, but AKOP does return back to favor as he finds a frag against Snowjaw. JPX is passive team. They play for zones. That's why it's split like that. Similar to DK Dragon King strategy. I mean, this one's going to be a tough one for Mysterious 4. AKOP is the only person standing for OG, but this one man, he can really be the one to put the spanner in the works. I have no idea what's happening between Mysterious 4 and OG, to be honest. First on Rondo and now on Erangel. OG is down to the last man. Mysterious 4 has picked up 3. They picked up 3 last game. They pick up 3 this game as well. AKOP is going to try and make a run for his life. எல்லாம் வந்து அற்ற ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன் In the form of ப்ரெஷர்ல போயிட்டு ஒமேகா கிட்ட வண்டியை விட்டு ஒமேகா கிட்ட 1v1 லூஸ் பண்ணிடுவாரு அண்ணே Omega அவ்வளவுதான். against AK! A spam in the smoke, almost had it in the bag, but Omega strikes back, and See, bro, see? Orangutan is going to be the first team eliminated in this game of Erangel. Mysterious 4, Omega saving the day for the boys and keeping the banner still high in the sky. And keep this thing in mind, Mysterious 4, they had a lot of points in the previous game, so in this game, if Mysterious 4, even if they get 6 or 7 points... 3 தான் இப்போ BBA பண்றேன் MBA B ஸ்கூல் ஆர் IIM பண்ணலாமா இருக்கேன் எனி அட்வைஸ் BBM பண்றீங்களா As you mentioned, if they சி BBA பண்றீங்களா but I would still MBA வந்து ஏதாவது நல்ல டயர் 1 காலேஜ்ல பண்ணுங்க bro. never know when DR IIM மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது காலேஜ்ல பண்ணுங்க teams like மேட்டிக் கேட்டலாம் எவ்வளவு எழுத முடியுமோ எழுதிறீங்க going to start making that bounce. Reject as well, still included in this list, although Reject in this game are going to have a tough time. We see on the radar, there it is, Sarah and Reggie. They try to find a It- way inside. இன்னொரு the zone, but DRX. DRX come hunting. Reignite and DRX, இந்த மேட்ச் இதுதான் கொஞ்சம் ஒழுங்கா விளையாடுறீங்க especially Reignite, shutting down one of the best teams out there, which is Reject. And yeah, Reject's not having a ப்ரோ good ஃபார் மீ ஒன் டவுட் சொல்லுங்க ப்ரோ First game was not too good. Second game as well, only 2 points on the board. Mysterious 4 நீங்க also கேட் eliminated ட்ரை from this பண்ணீங்களா game. இல்ல ப்ரோ That is something that I did not expect. I think NSR might have had something to do with that. The point is, Mysterious 4 still got சரியான வேலையாப்பா நான் performance in this game. Yeah. But hold on. ஏன் படிக்கிறத பத்தி பேசுனது இல்ல சசிகுமார் பி குவைட் As I mentioned, talk about esports we are talking about serious esports no education stuff எப்ப என்னத்துக்கு இந்த இடத்துல எஜுகேஷன் வந்துச்சு இப்போ எஜுகேஷன் நீங்க படிங்க வீட்டுல உட்காந்து படிங்க இதெல்லாம் சியோஸ் சோய்ஸ் பாத்துக்கோடா சாக் மேல இப்படி ஏறி நின்று நேடு போடுறதெல்லாம் போட்டுக்குவாங்க அதான் ரொம்ப பழசு DRX, I think with what we've seen from them in this game so far, I love the confidence. Reignite, they want to fight a break. யோ ஆடியோ தான் கரெக்டா இருக்கா ஐனா வாடா சூர்யா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பாய் And both the teams are outside the play zone, so that's extra added pressure that might result in a few miscalculations. The nade was very close. The second one goes up in the air for a toss. பட்டு ரீபோஸ்டன் பண்றானுங்க ப்ரோ உனக்கு ஸ்பாட் ரிலீல் ஆயிடுச்சுன்னு ஆப்போனன்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா அடுத்த செகண்ட் ஸ்பாட்டை மாத்திடுறானுங்க ஃபிஃப்த் மேட்ச் இதை நல்லா பார்க்கலாம் யாரு டிகே கிட்ட இருந்து ஆனா டிஆர்எக்ஸ் தான் டின்னர் எடுப்பானுங்க ஏய் அப்ப டிஆர்எக்ஸ் பேக் டு சிடிஆரா ஃபிஃப்த் மேட்ச் சிக்ஸ்த் மேட்ச் சாரி ஃபோர்த் மேட்ச் அது ஆமா ஃபோர்த் மேட்ச் சிக்ஸ்த் மேட்ச் ரெண்டு டின்னர் டிஆர்எக்ஸ் As DRX is now going to place themselves out in the open, but even Nebula, they're getting a bit of that share. DRX, they're in shambles. டயர் பஞ்சர் பண்ணணும்பா They're knocked out. The second man as well follows up that fray. The confirmations follow up as well. அவ்வளவுதான் டிஆர்எக்ஸ் சாண்ட்விச் DRX, they're down to just that one last glimmer of hope. ஓகே நான் டிஎம் பண்றேன் விடுங்க ரைட் மேட்ச் Yeah, it's completely out into the open. They're surrounded, getting shot at from everywhere. And as you mentioned, DRX, they might have just dragged the players of Reignite along with them. Because Reignite saw the players of DRX move out into the open. They thought it was going to be easy finishes, but they became the easy frags now. Reignite has... எம்டிஆர் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ஞாபகம் வருது தெரியும்ல இந்த தீபாவளி டைம்னாலே எம்டிஆர் தான் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒரு பேக்கெட் எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் பேக்கெட் அதுதான் ப்ரோ ஞாபகம் வருது That's a good draw. And as of now, Soul's also being pressured by the players of True Rippers. They're really going to be their Grim Reapers. பயங்கரமா வெயிட் பண்ணுவாப்ல But it's just 2 men standing for Soul. ஜென்னி வெயிட் பண்ண கியோ போயிட்டு 1 மினிட் எடுக்க அற்புதமா இருக்கும் அந்த இடம்
farm that off angle. And look at Hirsch. Even he's got that surprising effect. Hirsch has got the high ground to play with. That off angle from Hirsch can definitely catch the players off guard. But now it's the moment where Seoul needs to make that push. No excuses. And this net from Keo, it's going to blow up right on the face. Seoul, they will not get a single chance against the Rippers as Keo wraps up in a sheet. What a play coming from this man, and of course, why not one of the best players in the country, but Nebula ESPORts. Nebula சத்தியமா பயங்கரமா ஆடுறானுங்க bro. With an SR, Adi. Reignite is going to be their next target. கடைசி 2 மேட்ச் ஒழுங்கா ஆடி இருந்திருக்கலாம். சரி டாப் 1ல இருந்தா போதும் அப்படின்றதுக்காக சேஃபா ஆட போய் அட்வான்டடா வித்த கட்டன். எம்டிஆரோட சைனஸ் எம்டிஆரோட சைனஸ் தான். OG have one slot in PMGC, DRX have slot in PMGC. #1DRX, #2 OG means what will happen? BMIC பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல அடுத்து இருக்கிற டீம்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்லாட் போயிடும் bro. DRXக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் ஸ்லாட் ஆயிருக்கு. DRXக்கு இந்த ஸ்லாட் தானே. DRXக்கு ஸ்லாட் இல்ல, DKக்கு தான ஸ்லாட் இருக்கு. DRX வந்து #3ல வந்தானுங்களோ. ஆமா. And this high ground, this hill in their control actually is such a big playmaking contract slot கிடைச்சிரும். இவனுங்க DKக்கு வந்து group stageல தான் slot நினைக்கிறேன் if I'm not wrong. So இதுல #1 வந்துட்டானுங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து contract slot கிடைச்சிரும். DKக்கு ஏய் DKக்கு contract slot கிடைச்சிருச்சுனா OCக்கும் DKக்கும் clash வருமோ? Not clash வருமோ? Rotation clash வருமோ? If Seoul doesn't go, sure there will be change in roster. Seoul ஆடின மாதிரியே தெரியல, பார்த்தா டாப் 3ல இருக்கானுங்க. எண்ட் ஆஃப் த டேல எப்படின்னு தான் தெரியல இருக்கு. டாப் 3 டாப் 5ல இருக்கானுங்க. என்ன பாயிண்ட்ஸ் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் என்ன கதை? JP can strike in at any time and CAG can be caught off guard. Smoke's being tossed. It's a wall being created. And then live app வச்சிட்டு நான் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன்? They're done playing it passive. They're done just holding down the same ground. And True Rippers, they start a strike. I mentioned this. True Rippers got one of the best seats in the house. Yeah. If you so top 3ல இருக்கானுங்க bro. அவனுங்க ஆடுற மாதிரியே தெரியலையா எனக்கு. MTR survives this. 30 kills எப்ப எடுத்தானுங்க? எப்ப ஆடுறானுங்க ஒரு இடமும் தெரியல. பக்கம் டாப் 3ல இருக்கானுங்க. MTR is not there once they make that bounce. Because that's the only way எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா guys? They push up. On the other side, JP, I want to talk about them. They know that God's Rain has their back compromise. ஆறு சொல்லிட்டான் DK ஓட டிராப் கிளாஸ் எடுப்பேன் சப்போஸ் DK கண்டென்ஷன்ல இருந்தா. Oh Nebula though. நான் PMGC ல சொல்றேன். என்ன கேட்டா வந்து OG வந்து இங்கே முடிச்சு விட்டுறணும் DK-வை குவாலிஃபை ஆக விடாம. இந்த மொத்த ஈவென்ட்டோட பிரைமரி OG-யோட பர்பஸே என்னவா இருக்கணும்னா DK வந்து டாப்ல வரவிடக்கூடாது, டாப் 2ல வரவே விடக்கூடாது. OG-யோட பர்பஸ் ஆஃப் த கேம் பிளேவே அதுதான் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து கான்ட்லெட் ஸ்டேஜ்ல வந்து OG-க்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா வந்து DK இஸ் a strong team bro. சும்மா ஜோக்கான டீம் கிடையாது அந்த டீம். ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா 4v4 பயங்கரமா எடுப்பானுங்க. Much harm to the players of MTR. All 4 players making that pounce on that one man. This is going to be a beat down and well. In fact, honestly, so on the Korean teams, Japanese teams la வந்து oh that did lovely. Indians வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் ஆடுனா வந்து அவனுங்க டீம் வந்து பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு ஆடுவோம்ல. அந்த மாதிரி அவனுங்க நம்மள நினைச்சிட்டு ஆடுறானுங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. JPX, they've got a second shot at life and they better make the most out of it. But that too against a team like God's Rain, this one's going to be a tough convert. அதான் DK is already in group stage. The group stage விட இப்போ அவனுங்க வந்து இதுல டாப் 2 வந்துட்டானுங்கன்னா கான்ட்லெட்டுக்கு போயிடுவானுங்க ப்ரோ குரூப்ல இருந்து. 14 players and as you mentioned JP, I'm also surprised that should have been கான்ட்லெட் ஸ்டேஜ்க்கு போயிடுவானுங்க. அந்த group stage ஸ்லாட் வந்து அவனுங்க ஈவென்ட்ல அடுத்து இருக்கிறவனுக்கு போயிடும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஈவென்ட்ல குவாலிஃபை ஆகிறவனுக்கு போயிடும். Now readjusting, rethinking, where do you want to fight? Do you find a fight up north against the players of JP? Yo, the Arul Sama. Yo, the Arul Sama. Arul Sama. Two players hitting the floor. Adela. Arul Sama the back of here. Is able to threat the needle as he fights those 2 quick frags.
One spray down, and he finds At any those cost two loose DK rings. மட்டும் வரணும் Still brother. for God's reign, the trouble's not done yet. Now they need to deal God's with reign the க்கு True என்னதான் Rippers as well, ஆச்சு? and that's going to be the biggest threat for them. JP ஒரு 's மிகப்பெரிய being handled by disappointment Nebula, ஆயிட்டேன் but guys God's நான் reign, God's reign மேல. even for them, it's a tough time against the players of True Rippers. They've got 3 men standing in God's reign. Even for them, they've got 3 players. But God's reign, they're in a big pickle situation. Between the players God's of JP reign and True pickle Rippers, situation. God's reign now needs to prioritize. And God's reign, they're getting absolutely bombarded, shut down by True Rippers. Utilities able to find the mark, but Nebula Esports as well. Since they know True Rippers is distracted with God's raid, Nebula wants to make the move. No foreign teams will get another slot. இந்தியால இருக்கிற டீம் தான் போகும். அப்பெல்லாம் கிடையாது. அந்த ரூல் தான் ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டாங்க. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் BMICல வந்து எவனுக்கோ அவனுக்கு தான் ஸ்லாட். Very risky rotation. Nomi, where did the HP go? But somehow இந்த ரீஜன் தான் அந்த ரீஜன் தான் ஸ்லாட் கிடையாது. BMICல அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல எவன் டாப் வரானோ அவனுக்கு தான் ஸ்லாட். இந்தியாவுக்கு தான் ஸ்லாட் எல்லாம் கிடையாது. பின்ன எதுக்கு ஜப்பான்ல இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ஆடுறாங்க? One single swing in the air can actually take him down. But True Rippers, the way they've been playing, as I mentioned, True Rippers, they like to play. Bro, next என்ன டீம்ல ஜாயின் பண்ண போறீங்க? கடவுளுக்கு தான் தெரியும். But the main concern for all these teams on the edge. Soul doesn't go sure there will be changes roster 100%. We are doing great and Ricky is very aggressive. Wait for True Rippers to be done with the players of JPX. By the way, JP has been quite consistent. They did He- in that previous game of Ron. நல்லா ஆடானுங்க பாரு. இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. அவருக்கு வெஞ்சன்ஸ்னு ஒரு டீம் இதுக்கு முன்னாடி ஆட்டிருந்தானுங்க ப்ரோ. இப்பதான் போன மாசம் தான் ப்ரோ ரீஇக்னைட் ஆவனுங்களா அக்வயர் பண்ணானுங்க வெஞ்சன்ஸ்ன்ற டீம். They are playing like True Rippers normally play. போன மாசம் செப்டம்பர் மாசம் தான் அக்வயர் பண்ணானுங்க. God's raid, they don't really prioritize finish points till the final. I meant இதுல செகண்ட் டீம் would be India team சொன்னேன். But recently, Okay. and I'm liking that. True. I was gonna say it's ironic you say that in the one tournament where God's Rain is fighting. Oh man. இவனுங்க JPX பின்னாடி என்ன பண்றானுங்கன்னே தெரியல எனக்கு. இவனுங்க நினைச்சா இந்த இடத்துல எவ்வளவு பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணலாம், ஒரு பிளேயரை ஸ்னீக் அவுட் பண்ணுவோம்ட்டு எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்கப்பா. அவனுங்க அப்படியே அட்டப்பூச்சி மாதிரி ஒட்டிக்கிறானுங்க மூலையில. இப்போ பண்றான் பாரு, இப்போ பண்ணா மாட்டிக்கிறான் பையன். இவ்வளவு நேரம் என்னடா பண்றது? அவங்க ஃபைட் எடுக்கும் போதுதான் விட்டான். ஏறி ஹீல் பண்ணலாம், கார்ல உட்காரலாம், டப்பா அடிச்சு போறான். அவன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கிற டைம்ல அடிக்கிறான்னா அவனுக்கு அப்பதான் கான்சியஸா இருக்கானுங்க சரௌண்டிங்ஸ் பத்தி. அந்த டைம்ல அடிக்கிறானுங்க. As even the Blues on the move, True Rippers, they're going to be forced out of their comfort zone soon. Hirsch, he needs to leave this cover and move out in the open, and that's where Nebula's going to have the advantage. Hirsch is probably out in the open as Ozzy's going to be the one to make the pounds. And Nebula, they close out the second game. Nebula What a way to make your Esports. entrance in the top 5 of the overall standings. Nebula Esports, I love it. The MVP confidence right there. Did not even flinch, but abilities from legit. Another Nate. நான் இந்த மேட்ச் தான் பார்க்கல ப்ரோ. போய் கம்மன் தூக்கிட்டு ஜுரம் வேற வந்துச்சா, சுத்தமா நான் கண்ணே வச்சு பார்க்கவே முடியல. கண்ணெல்லாம் எரியா இருந்துச்சு. சைலண்டா போய் தூங்கிட்டேன். முதல் 2 மேட்ச் பார்த்தேன், கடைசி 2 மேட்ச் பார்த்தேன், நடுவுல 2 மேட்ச் விட்டேன். யாரும் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்களா? ஏய் ஓ லெஜிட் இந்த மேட்ச் தான் ஸ்வால் பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்களா? இந்த 2 மேட்ச் தான் நான் பார்க்கல, அதனால தான் வந்து சோல் ஆடாத மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. ஓ லெஜிட் கேம் பிளே பண்றாங்க அப்படியே. Snowjawed out of commission. Only for that. Legit still has that one grenade to play around. He's got Knuckle Forest. Guys, இதெல்லாம் only for guys. IGL. He's feeling all that heat. Somehow did manage to dodge it out. Bunny's still alive, and Knuckle and Legit this time in tandem pushing together. And Legit is taking quite a hefty blow. லெஜிட் இருப்பா. டேய் நண்பா எல்லாம் நக்குள்ள போய் only for அடிக்கிறேன். ஏய் 1v2 தான்டா எடுத்துறாங்க. Mysterious 10 கில் இங்க தான் பாஸ் சோல் பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. They've done the job. They've got the average points. But for Soul, this is one of those big games that we're searching for. 10 finishes already on the block, and they're not done yet. They certainly aren't, but still, man losses. Chicken dinner would be quite difficult, but for True Rippers, Jelly, the last surviving member, he's got a lot on his plate right now. Needs to get Kyo back to life, and also at the same time, deal with the threat. Mosh, JP, we've got Hollywood. He's getting that revive. 6 stars. Nice audio correct ஆ Trying to keep their heads above the water as Nebula quickly rotating.
Matt King still playing around the center. Cut. As for Jelly and Kyolamau, now it's going to be a 2-on-2 fight. Hollywood not having the best of HPs. I feel like he's out of meds now. True Rippers. Oh no, Jelly getting caught off guard. Showed his back at the wrong time and reignite. They once again start to reignite the flame of hope. That's True Rippers. There's a big chance they will be eliminated without getting anything in the hand. And Kyo whiffing all those shots. How often do you see Kyo whiffing in the hand? That's True Rippers. There's a big chance they will be eliminated without getting anything in the hand. And ப்ரோ இந்த கேலமா வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோ. அந்த இன்டர்வியூ எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? என்னன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நாங்க ஃபெயிலியர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ஒன்று வின்னிங் அப்படி இல்லைன்னா லேர்னிங். ஸோ இந்த முறை வந்து எங்களுக்கு 3 இதுவுமே வந்து லேர்னிங்ல முடிஞ்சிருச்சு 3 ரவுண்டு. மற்ற இதுல இருந்து நாங்கள் வின்னிங்ல முடிப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கடுத்து வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா மொத்த ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டா, சரி இந்த ஈவெண்ட் வந்து நீங்க எதுவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணலையே அப்படின்னு அந்த அங்கி பாட்டா யாரோ கேட்பாங்க. உடனே அப்படி எங்களால இந்த ஈவெண்ட் ட்ராக் பண்ண முடியலன்னா, இந்த மொத்த ஈவெண்ட்டும் நாங்கள் லேர்னிங்கா எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஈவெண்ட் வின்னிங்கா போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி காமெடியா சொல்லுவாங்க. அதை ஏதோ எக்ஸாக்ட் வேர்டு எனக்கு என்னன்னு தெரியல. பட்டாயே அப்படி இப்படின்னு ஏதோ சொல்லுவான். மறந்துட்டயா, அவன் நல்லா காமெடியா சொல்லுவான். நான் ரொம்ப சப்பையா சொல்லிட்டேன், ஆனா அவன் பயங்கர காமெடியா சொல்லுவான். Kyo whiffing all those shots. How often do you see Ice 3, big fan 3, no from India. That's what pressure. I know, Surya, welcome to the stream. Really feeling the heat and Oh, எவ்வளவு வேலை செய்யணும் பார்த்து. ஹைனா, welcome to the stream now. AKB20, hi bro, AK bro, welcome to the stream bro. Hi brother, hi bro. Still have the numbers up. How are you? Long time no see guys. சாப்பிட்டீங்களா? Really comes in. They've been staying aloof from those fights, getting those mid fights, getting Guys, இந்த சேனலை டம்ப் பண்ணிட்டு புதுசா ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? வணக்கம் சொல்லுவீங்க ப்ரோ. பவன் சாட்ல இருக்கு என்ன நீ டிஸ்கார்ட்ல? BMIC still behind that tree, but eventually Taki's he does a perfect job. உள்ளதா அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். அமைதியா உட்கார்ந்து முட்டை போடு. The entirety of Seoul, intention suppressed. They cannot even keep on. இந்த ஸ்ட்ரீம்ல நீங்க தான் பேசணும், நான் என்ன பேசுறது? சொல்லுங்க. மத்த ஸ்ட்ரீம்லாம் போய் பாத்துறோடா. ஸ்ட்ரீம் போறவங்களா பேசுறாங்க. அது வேற கேம் இது. அனாலிசிஸ். It's going to find a ஏய் இதா நேரே சோலுகதி அப்பா. Stop the igniting flames of Seoul right in the tracks. And this was much needed. This is signature ignite. Again being வேற சேனல் ஃப்ரெஷ்ஷா ஓபன் பண்ணடா. ஆமா ப்ரோ, இந்த சேனல் செத்துருச்சு ப்ரோ. யூடியூப் எவ்வளவுனா என்னென்ன நல்ல ஷார்ட்ஸ் போட்டாலும் வியூஸே கொடுக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. புஷ்ஷே பண்ண மாட்டேங்குது யூடியூப். கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்தா தான் புஷ் ஆகும். எப்படி தம்பி மூடு உடனே வராது. கன்சிஸ்டன்ட் தான். 1100 வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் கன்சிஸ்டன்ட்டா 200 வீடியோ போட்டிருக்கேன். கன்சிஸ்டன்ட்டா கம்மியா TRX on the higher ground. They need to deal with it, and there you go. These strikes once again. That's a big knock right there. JP, a team that has been playing consistently well. Now even they start to fall apart. Nebula, they need to watch out for the players of DRX. They've got the high ground to play with as Phoenix gets knocked out. This time there's no chance the man's going to rise back up. ரைடா பூ ஒன்னு பண்றீங்க. Phoenix eliminated. Even Adi, he follows up that same terrain. அவர் அப்படி தான் கூப்பிடுவாரு. Knocked out as well. Nebula, not a lot of playing space. They're getting suffocated to death. JP. அந்த கேக் வசாடான்ற டீம் இருக்காடா பாத்தீங்களா? கண்டிக்கே பரல ப்ரோ. அந்த டீம் ஃபைட் எடுத்தே நான் பார்க்கல ப்ரோ. ஒரே ஒரு எத்தனை மிராக்கல் மேட்ச்ல ஃபைட் எடுப்பானுங்க. அதுலயே செத்து போயிடுவானே நினைக்கிறேன். 3 is equal to 0 discipline. BMIC bro. Can't even wait. He's gonna make the best out of that situation. DRX. Okay bro, tomorrow send me the camera. Okay bro, all the best for your semester exam bro. Still shrouded inside that smoke. Our teams need to know utility gameplay. We always stuck in that. In Tamil Nadu I mean. They have to come up with some sort of utility se artha namakku theriyum bro. வந்து அது எதுக்குன்றது தான் தெரியாது. Again DRX having that higher ground makes it even also difficult. கன் பவர் இந்தியன் டீம்ஸ் கிட்டயும் இருக்கு. இந்தியன் டீம்ஸ் கிட்ட கன் பவர் இல்லலாம் சொல்ல முடியாது. ஆனா அவனுங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா புஷ் பண்றானுங்க. நம்ம இந்தியன் டீம்ஸ்ல ஸ்ட்ராட்டஜினா ஸ்பெல்லிங் என்னன்னு கேட்பானுங்க. சில டீம்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா இருக்குது இந்தியால. மற்றபடி வந்து கன் பவர்லாம் இருக்கு. அவனுங்க என்னங்க பண்றானுங்க, என்னென்ன வேலை பண்றாங்க, பெயிட் அண்ட் ஸ்விட்ச் பண்றானுங்க. அதுக்கடுத்து வந்து லைன் ஆஃப் ஃபயர்ல வந்து ஆப்போனன்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரானுங்க. அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்றானுங்க.
உனக்கு டேலண்ட் இருக்குடா, டிசிப்ளின் இல்லையாடா ப்ரோ? இது Laid back, but சேனலை கிரியேட் கரெக்டா பண்ணி போட்டிருக்காரு. வேற ஒரு சேனலை கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் வந்து அந்த சேனல்ல 100K எடுத்துன்னு போயிடணும். சைலண்ட் அந்த சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணோம். அப்புறமா வந்து எப்படி சொல்றது, தமிழ்ல வந்து ஆடியன்ஸ் இல்ல ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் 200 வியூஸ்க்கு மேல எடுக்க முடியாது. அதாவது 200 கன்சிஸ்டன்ட் வாட்சிங் மேல எடுக்க முடியாது. surely have left an impression. டெய்லி லைவ் போட்டா West inside. அதுக்கே நான் முக்கணும் தமிழ். GDR, they are yet to get inside the zone. But Matt Kings அதனால நான் வந்து ஆங்கிலத்துல லைவ் போடுவேன் guys, கூடிய விரைவில். took down If the Matt King players gets of the GDR. second place, then Jonathan Stay in the circle favoring them, but for Nebula, குழாய் போட வேண்டிய குழாய் போட வேண்டிய அப்படின்னா Nebula is staying put because they know DRX has got the high ground. குழாய் The moment Nebula moves ஐ out, சரி ஒயிட் மேன், ஐ ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. DRX will have the upper advantage. ப்ரோ கண்ணி எங்க? And that's why Nebula is not really making a lot of moves. God's Reign slowly and steadily closing up now, finally realizing they do not really have a lot of options. They need to go for this fight against Mad Kings. Utilities being traded from both the sides, but none of 3 மெம்பர்ஷிப் வேணுமா இல்ல நியூ சேனலுக்கு போடவா? ப்ரோ ஏன் மெம்பர்ஷிப் இப்போதைக்கு போடாதீங்க. சரி போட்டு விடுங்க, அதுக்கும் போடுங்க இதுக்கும் போடுங்க ப்ரோ. அதுக்கு 1 மாசம் ஆயிரும். புதுசா வீடியோ எடுக்கணும், ஷூட் பண்ணி எடுக்கணும். ஒரு 30 வீடியோ ஷூட் பண்ணி வச்சுட்டு 30 நாளைக்கு ஸ்கெடியூல் பண்ணிட்டு தான் அந்த சேனல் லான்ச்சை பப்ளிக்கா பண்ணுவாங்க. அது ஒரு பிரைவேட்ல தான் இருக்கும் அந்த சேனல். ஒரு சேலஞ்ச் கூட கொடுக்காம மெம்பர்ஷிப் போடுறேன்றாரு. அவனே the young prodigy, he strikes. எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேணாடா, கூட இருக்கிறோட போதுடா. Pressed upon like that. சூரி ப்ரோ எப்பவுமே அப்படிதான் தருவாரு. ஞாபகம் இருக்கு. Clutch God not having the best of HPs. There you go, it Garnet gets that opener. Matt Kings in a world of trouble as pro. என்ன பண்றான் அவன்? என்ன பண்றீங்க? And he does, not refusing to bow down over here. And now for CAG Osaka, Garnet, the last member surviving. 2 players pushing in at the same time. One goes down, but denied. ப்ரோ இந்த கேக் ஒசாகா கொஞ்சமாவது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்டார்ட் டீம் மாதிரி ஆட சொல்லுங்க ப்ரோ. ஜப்பான்ல நாட்டே அசிங்கப்பட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. Mad Kings, what a play that ஸ்டீவ் ப்ரோவே மிஷின் என்னன்னு கேட்பாரு. None of us even dreamed of Mad King's Steve clutch Bro, in such a way. அப்ப நீயே சொல்றா என்ன Now all I மிஷன்? can say is, Thank you, ladies thank and you. நீங்களே சொல்லுங்க. welcome to the Indian lobby. தம்பி பவனே உங்களை டைம் போட போறாங்க கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டா. We have been doing that quite a lot, and I'm loving every time. ப்ரோ புது சேனல் ஆரம்பிச்சா பிரச்சனை வரும். அது மானிடைஸ் ஆறலாம் ப்ரோ பிரச்சனை. ஷார்ட்ஸ் போட்டு மானிடைஸ் பண்ணனும் 10 லட்சம் வியூஸ் வேணும் ப்ரோ. Nebula on the verge of a back-to-back, and Matt Kings on the verge of pulling off a biggie. Apollo Pro, 2 players surviving are the என்ன ப்ரோ ஜப்பான் டாமினேட் பண்ணுவாங்க இங்க வந்து ஏதோ நடக்கு. ஜப்பான் எவ்வளோ டாமினேட் பண்ண போறாங்க? இருக்கிறதுல வீக்கஸ்ட் ரீஜன் அவங்க தான் ப்ரோ. ரிஜெக்ட்ன்ற ஒரே ஒரு டீம் மட்டும் தான் ஜப்பான்ல ஸ்ட்ராங்கான டீம். அதுக்கு அடுத்து இந்த ரீஇக்னைட்ன்ற பசங்க ஏன்னா வந்து அவங்க வெஞ்சன்ஸ்னு வேற ஒரு பேனர் கீழே ஆட்டிருந்தானுங்க. அந்த 2 டீம் தான் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஆடுவானுங்க. இந்த கேக் ஒசாகா அதுக்கு அடுத்து இன்னொன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அது டீம் பேர் அந்த எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ். அந்த 2 டீமும் வந்து நாட்டை ஏமாத்திட்டான். எப்படி தெரியல. Knows what exactly is going on around them. Apollo priming up an aid. He still has got no clue that they've already separated up. இப்படி மோனிட்டா சூரி டான்ஸ் ப்ரோ பண்றான் ப்ரோ. சூப்பரா சவுண்ட் All the கொடுத்துருக்காரு. way from the left side of the மெம்பர்ஷிப்பே வேணாம் ப்ரோ. and Nomi might just கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் நான் சில பண்ண மாட்டேன். அது tossed right next to வா and that என்ன நேடு. it's going to find the right mark. Mad Kings. It feels like this team is பேருக்கு possessed தாட்டம் with a ஆடுறாங்க demon. ப்ரோ மேட் கிங்ஸ். absolute instincts. And at this point, என்ன ப்ரோ no one can PUBG stop is Mad not that Kings. famous in Japan. That's why average things are there. ஆமா ப்ரோ. They're men possessed. And Nebula Esports, the consistency has Reject been is the remarkable. only thing in the entire region. அவங்க அடுத்து வந்து ரீஇக்னைட்டிங். நண்பா என்ன நேர் பக்கத்துல போட்டு தைரியமா நின்னுட்டாய். Oh no, he accidentally blew himself up. That could have been really close. எக்ஸிலா கன்சிஸ்டன்சி தான் போலயே. But still, now his position is compromised, and now அடப்பாய். ஆமா. everything, the scales favoring them. நான் ப்ரோ என்னை வந்து உங்களுக்கு எத்தனை 2-3 வருஷமா தெரியுமா? 2 வருஷமாவது பிறந்தது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். என்னை பத்தி புரிஞ்சுதான் இருக்கீங்க. மேட்டிங்ஸ் டிசைன் எடுத்துட்டானுங்களா? Got this in the bag. All they need to do is be clinical. ஏங்க மேட்ச் யாரு கூட டின்னரு? மேட்டிங்ஸ் டின்னரா இல்ல If he can take one down. இவனுக்கு டின்னரா ப்ரோ? சூரி ப்ரோ கூச்சமா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு லைவ்ல அதெல்லாம் பாடுறது. எப்பயாவது நானே பாடுவேன் அப்ப கேளுங்க.
I'm not sure what ஆதி மட்டும் இந்த மேட்ச் டின்னர் த்ரோ பண்ணா அது காரணம் நேடு தான்டா. that trigger button. பக்குன்றவானுங்க ஒரே காரணத்துக்கு. Utilities ஒரே செகண்ட். is messing him up. Blues on the move from the back and Adi. ஒரு அருமையான ஒரு 2v1 சிச்சுவேஷன். லெஃப்ட்ல ரெண்டு வண்டி. Tree's not going to be with him for too long, and soon the man's going to be exposed. But Adi knows. Pro's already made the moves. Looking towards the left side. Apollo. Still waiting for Adi to just step out in the open. தெரிஞ்ச கேக்குறேன் பண்ண மாட்டேன். ரைட் ப்ரோ. He knows he can't do anything. He knows he cannot really clutch it out. So he just molotovs himself to death. For Nebula was still quite a solid game, but Matt Kings. ஆனாலும் ட்ரை பண்ணி இருந்திருக்கலாம். ஆதி. It is indeed a mad performance indeed, and ladies and gentlemen, welcome to the Indian lobbies here. Tree back. பட்சிகார் பையாவோட ஹேர் ஸ்டைல் தான் மாசே. அந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வைக்கலாம்னு இருக்கேன் கைஸ் நானு. என்ன பிரச்சனைனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி முடி வளரணும். அதான் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இன்னொன்னு எனக்கு கொஞ்சம் வீட்டை விட்டு துரத்திடுவாங்க. அது இன்னொரு பிரச்சனை. அடுத்த மேட்ச் இந்த மேட்ச் வந்து யார் எந்த கிங்ஸ் ஆகன்? ஏன்னா தமிழ்நாடு பிச்சி இந்தியா டீமுக்கு அர்த்தமே காணாம இருக்கு. ஒரே ஒரு இந்தியா டீம் தானே இருக்கு. டாப் 6 கூட போறடா. In episode the center and now DRX champions, especially after Rondo Irangel, இந்த மேட்ச் நான் பார்த்தேன் கைஸ். which is supposedly to be இதுலயும் வந்து அந்த எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஏதோ வித்தா காட்டுவானுங்க. அப்போ நோ பிக்ஸி சாரி மிலிட்டரி பேஸ் போயிட்டு மிலிட்டரி பேஸ்ல இருந்து லெஃப்ட் அடிச்சு ரைட் வாங்கி அப்படியே ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்து மலைக்கு இந்த பக்கம் நிறுத்தி சாட்லேஜ் ஆயிரும். அரசின also found and mysterious for finally they also bow down. Great play coming from Reject here because they needed. அதோ அங்க இருக்கானுங்க பாருங்க. அந்த டீம் தான் எம்டிஆர். In this moment, and as soon as they realized that Mysterious 4 நோல்பு ஒரு நேடு அவ்வளவுதான். நெட்ல காய். Meanwhile, outside here, D plus K, they've not exactly made their way inside the zone, but they know Nebula Esports. இது எப்படிப்பட்ட நேடுன்னு தெரியுதா? அதாவது ஓப்பனிங் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு சரியா? இந்த பக்கம் ஓப்பனிங் இருக்கு. அதாவது அது என்ன விண்டோ 2 டோரு 2 அந்த இடத்துல ஏதோ ஓப்பனிங் ப்ரோ. அது புரியுதுல்ல தானே? டோர் இருக்காது அந்த இருக்கு. இவன் நோல்பு வந்து 1 பிச்சுல போட்டு இந்த இடத்துல கரெக்டா வெடிஞ்சு அது இப்படி போயிட்டாலும் இங்க உள்ள டேமேஜ் வாங்காது. இப்படி போயிட்டு முன்னாடியே விட்டாலும் உள்ள டேமேஜ் வாங்காது. கரெக்டா வாசல்ல போட்டு வாசல்ல வெளியே விடுவான் ப்ரோ. டிஆர்எக்ஸ் நல்லா ஆடுற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. டிஆர்எக்ஸ் அருமையான ப்ரோ. இது இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் ஆடா. ஆமா பிஎம்ஐசி ஸோ ஏதாவது இந்தியா கொரியா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் கிடையாது. சாரி கைஸ் நோ அஃபென்ஸ் பட் தப்பா சொல்லிட்டேன்றதுக்காக தூன்னு சொன்னேன் சரியா? தப்பா அடிச்சுக்காதீங்க. இந்தியா ஜப்பான் அண்ட் கொரியா ப்ரோ. Taking a lot of pressure from afar, and even so is going to be trying to join this fight. And this switch up coming from D plus K is somewhat gave them. யாருமே இல்லாத கடையில யாருந்தா டீயா திறன்ற மாதிரி அவனுக்கு அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி அதனால இந்த ஜேபிஎக்ஸுக்கு வந்து இங்க 2 ஃப்ரீ கில்ஸ் கொடுப்பானுங்க. ஜோக்கரும் நான் எதுக்குன்னு தான் தெரியாது. Opens it up. Knuckle, he's down on his knees as Joker. He needs to muster up courage. He needs to go pushing in, but பாத்துட்டு சிரிப்புதான் வந்து வேற பேர் ஒன்னிட்டு கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. டிவிஎஸ் இல்ல வந்து இது அப்படின்னால கூட பரவாயில்ல. வேற ஒன்னிட்டு கொடுக்குறானுங்க. for Sixta, that was a play and half, and Aiku Soul, this is something that they would regret, but K9, they come hunting in, Reject again having that higher ground advantage. Nate's lobbed, and now Beast, that was really close. Divine somehow escaped by the skin of his teeth. Exactly, and now K9, they have to be very, very quickly as well, and DRX was able to find Reiji. K9 instantly goes in for the slam. They snatch the point, they clean them out, and now they've got the God Spawn, but no, it doesn't matter, because from afar, God Spawn or not, everybody's going to be looking at you, and K9, they got completely super mass down bro. ஆமா bro, PMGCக்குலாம் இந்தியா ஸ்டார்டிங் அடிச்சிருச்சு. நான் அதனால தான் சரி ஓகே esports வளர்ந்து போல அப்படின்னு நானும் வந்தேன் நடுவில். ப்ரோ BGMISல ரீகால் இருக்கா? BMICல ரீகால் இருக்கு ப்ரோ. அதாவது ஒரே ஒரு மேப்ல மட்டும் ரோண்டோன்ற அந்த கேடுகெட்ட மேப்ல மட்டும் ரீகால் இருக்கு. The single taps with that shotgun, and Joker trying to outplay him, but Sixta, he was always a step ahead. And the moment he opened the door, Joker was clueless, had no idea what was going on. But for Nongshim Force, they've shown their intent, and now this is BMIC Lalit welcome to the stream bro. Trying to make their own road. K9, they are in troubled waters. Ninja Boy, he's gotten back on his feet. But if இந்த மேட்ச் ஒரு 4v4 எடுப்பானுங்க bro. சூப்பரா இருக்கும். DRX or DKO would be Ninja Boy and Slug.
They are brilliant. They have special. கம்மியா இருக்கும். But MTR, they have pulled off one of the most insane rotations thus far from the shorelines, managed to sneak up, and they have put a lot of pressure onto this mountain. And because of this three-way angle, nobody on the god spot has able to be hold on because of MTR. Now it makes so much sense why MTR வந்து முன்னாடியே கேனை புஷ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப டைம் கொடுத்துருவாங்க. They all got taken out. And you know, as of yet, K9, they're still holding on. It's only Slug and Ninja Boy from afar. இப்போ இந்த மாதிரி தருணங்கள்ல வந்து நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க கைஸ். ஹை ரிட்ஜ்ல வந்து ஒரு டீம் இருக்கு. நீங்க வந்து அந்த ஹை ரிட்ஜை பிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த ஹை ரிட்ஜோட பீக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்டர் இருக்கும். சரியா? பீக்கு தான் ஜென்ரலி என்ன பீக்கு? சரி, இதுல வந்து நான் அந்த ஸ்கிரீன்ல வரைகிற அந்த டூல் இல்லை, கஸ்டர் வச்சு நான் சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ இது வந்து ஒரு பீக்கு. இந்த மவுண்டெயின்ல இது இந்த ஸ்பாட் வந்து ஒரு பீக்கு. இதுலேயே த டாப் மோஸ்ட் ஸ்பாட் ஒரு இந்த மவுண்டெயின். இது ஒரு பீக், இது ஒரு பீக்கு. சரியா? ஸோ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக வந்து ஒரு டிப்பு போகுது. கரெக்டா? ஸோ இந்த இப்போ எம்டிஆர் வந்து இங்கே இருக்கிற கேனைனை வந்து எப்படி இவங்க வந்து லோரிட்ஜுக்கு புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இவங்க கண்ணா ஃபினான்ஸ் ஸ்பேம் பண்ணணும் இந்த பீக்குக்கு. இந்த பீக்குக்கு கிரேனேட்ஸை ஸ்பேம் பண்ணாங்கன்னா கேனைன் வந்து ஆப்வியஸ்லி இந்த இடத்துல கிரேனேட் வருதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்று லோவர் த ரிட் சைட்வேஸாக போவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா வந்து டவுன்வர்ட்ஸாக போவாங்க. டவுன்வர்ட்ஸாக அவங்களால போக முடியாது. அப்போ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட்ஸாக போனால் அவங்க வந்து அந்த அதர் டீம்ஸ் கிட்ட மாற்றிக்குவாங்க. இப்போ லெஃப்ட் சைடு கீழே லோரிட்ஜில் போனால் என்எஸ் கிட்ட மாட்டிக்குவாங்க, ரைட் சைடில் லோரிட்ஜில் போனால் இந்த இது ஃபேமஸ் உள்ள இருக்கிற டீம் அடிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து கேனைன் ஆப்வியஸ்லி ஹேஸ் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் ஸ்பாட். அந்த டைமை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு கிரினேட் ஸ்பேம் கண்ணாப்பினான்னு பண்ணாங்கன்னா இவங்க கீழே போவாங்கல்ல, அந்த டைம்ல வந்து இவங்க போயிட்டு இந்த பீக்கை பிடிச்சி அடிக்கணும். அந்த பீக்கு கிட்ட போயிடணும். பீக்கை பிடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல கிளியர் பண்ணணும். ஏறலாம். கேனையில் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா ஆடுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. ஆனா என்ன ஒன் ஈவெண்ட் ஒர்க்ஸ் another event sucks. என்ன பண்ண பண்றது? இப்போ இவனுங்க இங்க ஷூட் பண்ணும்போது இவனுங்க 2 பேர் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அவனுக்கு என்ன பண்றானுங்கன்னே தெரியல. அவனுங்க நாக்கு இருக்கிறானுங்க பாருங்கயா. இப்ப லேட் போடுறானுங்க. ஒரு 10 செகண்ட் முன்னாடி போட்டிருந்தானுங்கன்னா அவன் தான் ஐபோஸ் ஐக்வியோ அவன் வந்து நாக்காகாம சாப்பிட்டு ரெக்ஸ் வாஸ் லேர் யார்பா. எஸ்போர்ட்ஸ்ல ரெக்ஸ் வந்து பாரு. Could be the fourth coming in. This young individual, he's got a lot to prove. We've seen K9 always come close to the very end and they choke, and this time K9 Esports having that sublime ground advantage, and now they are actually making it count. MTR couple of more ஹை ரிட்ஜ்ல இருக்கிறவன் கீழ நேட் ஸ்பாம் பண்ணா கீழ லோ ரிட்ஜ்ல இருக்கிற டீம் எப்பவுமே டைவர்ஜ் ஆன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஹை ரிட்ஜ் பீக்ல இருக்கிற டீம் அது இருக்காது. இப்போ இவனுங்க மேல ஹை ரிட்ஜ்ல இருந்து லோ ரிட்ஜுக்கு இப்படி நேட் ஸ்பாம் பண்றானுங்கன்னா ஆப்வியஸா இவனுங்களால இந்த சைடு போய் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆக முடியும், அப்படி இல்லைன்னா இந்த சைடு போயிட்டு இப்படி ஷிஃப்ட் ஆக முடியும். இவனுங்களால எங்க போக முடியும்? ஒன்று பேக் சைட்ல போக முடியும், அப்படி இல்லைன்னா லெஃப்ட்ல போக முடியும். இவனுங்க அதிகமான நேட் ஸ்பாம் பண்ணானுங்கன்னா இவனுங்க இந்த பீக்கை விட்டுதான் ஆகணும். எவனாலையும் வந்து மவுண்டனோட பீக்ல இருந்து பீக் பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்ட ஸ்னீக் இன் பண்ணிட்டு வந்து நேர வந்து இங்க லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்னு சொல்லிட்டு இந்த எம்டிஆரால ஸ்பாம் பண்ண முடியும். ரெட்டரைட்ஸ் கம்பேக் இருக்கா? Wow. With a pixel of health, MTR gets shut down. Nongshin gets shut down as well. But future ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு கம்பேக் இருக்கலாம். They hold on. He gets his health up. He's going to try and pick himself up, his teammate up as well, as the teams from Primos is trying to get a couple of low blow jabs. But D plus Kia என்ன சொல்றா? is trying to get a couple of low blow jabs. But D plus teams from Primos is trying to get a couple of low blow jabs. But D plus Kia. Hey, heard all this commotion. This is going to be very, very important for guys. நல்லா கவனிங்க. But D plus Kia. Teams from Primos is trying to get a couple of low blow jabs. But D plus teams from Primos is trying to get a couple of low blow jabs. But D plus Kia, they've heard all those commotions, and this is going to be very, very important for them. Indeed, K9 right now at this very moment. 10 years அப்ப பிஜிஎம் இருக்குமா இருந்தா நல்லா வளர்ந்துருக்கும். கண்ணா பின்னாடி வளர்ந்துருக்கும். இப்ப கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் எப்படியோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை விட 1000 மடங்கு. This was much needed for that bounce back, as even for True Rippers, that was amazing.
Harsh, Hydro, two players playing together. Jelly. Let's see. They have got themselves up together. Smokes laid out near, right in front of Harsh. GDR, they know this should be their game. Still playing around Remorse. Gonna be an interesting affair because now these smokes have really slowed the pace down. But Destro, he's got a beautiful angle to work with. Has visuals, not just in D plus Kia, but also on the players of DK. But it's going to be DRX. Eventually, you find that opener there. And now, Osal on the lower grounds. It's going to be interesting. DK, they have been so opportunistic, I see. They took control when it was needed. And this was a team that was playing from the edges. While so many teams fought for that peak position, it was D plus Kia who realized that this was their moment. They could have really gone in, and they capitalized on that one. But True Rippers still around the center, and now DRX. Let's see what's going to happen next. My God, look at that shift of the circle fixes. I'm sorry, I had to. But now Continuing on with the pressure right now as Shapes tries to fight this as well, but True Rippers also looking to try and grab up some points themselves as they try to push in. The zone is in the middle of nowhere, and D plus Kia has got them completely locked down. Meanwhile, OG, they go down to True Rippers, but the bigger problem is where will True Rippers push out? DRX has got the city locked down, and D plus Kia is right in front of them. True Rippers is sandwiched, I see. They have nowhere left to go. DRX and D plus Kia have them dead. Look at what's happening. Two players fall, the other two panic, move in front. RX, they have the line of fire. Keo put under pressure. In the meanwhile, D plus Kia in the backlines will try to clean up as well. But they already off against DRX. They found the opening knock. It's just the question of who gets the chicken dinner. Is it going to be DRX or DK? seems like it could be a Korean show this time around. Yeah, pretty much. And pretty much the Indian teams really fell to their trap. Especially with giving hey, this is India oda peninsula mane iruke. The RX had been extremely patient, as a result of which now they are getting rewarded. The circle DRX, they've got such a benefits Rippers could be caught in between, and that's where Hyunbin strikes. Harsh down on his knees, and now True Rippers also in a world of trouble, I see. But me lucky da unakku support pandranga. They found a little bit of opener. They're trying to எங்க வீட்ல வந்து பாருங்க bro, எனக்கு கேக்க அசிங்கமா திட்டாத வார்த்தையே கிடையாது. Pretty much stuck out in open, but D plus, yeah, look at this. Chips is able to find it off. என்னன்னு bro சொல்லுவாங்க? Continues to try and press. லைவ்ல நான் சொல்லிட்டே எனக்கு வந்து டிராவல் I ஆயிடுது. haven't been able to get the knock yet, but for now, this final two teams. ஒரே கேள்வி தான் கேட்பாங்க. Somewhat of a zone. இது 7 வருஷமா பண்றியே. Once more, he's going to be in the middle of nowhere. But D plus seems to have a little bit more space inside the zone. But the problem remains, is this going to be out in open here? They've got a 2-2 split coming from D plus Kia. They're pretty much trying to cut off any entry point for DRX. I mean, they have circle under their control. They are just trying to make sure that DRX are going to be squeezed out of their discomfort. And look at that, even though the split is there from DRX, they're struggling to find play space inside DRX super in the fight. He's moved on to the flank. A stun at the ready in his hands. Ulloda mistake as well, and they are public exam vandadhu a mistake ah. Pressure game. The internationals vandu a mistake ah. Idhukku injury aanadhu a mistake ah. Fight ah irukku bro. Nadamu puriyama. Exercised by both the teams, and now DRX Hyunbin. He's been amazing so far. DRX, they've got a lot of finishes, and now D plus Kia playing around the splits. It feels like 4 teams are alive with 2 players individually each. But Osal, he's got the push coming in on him. Has to be the tip of the spear. He's got his shotgun ready. Still holding on. This is at the highest order. Yeah, 2 teams playing on 2 different fronts here. It is a 2v2. Balaji. Yeah, voice start from voice. Comedy பண்றீங்க. Setting up for the ocean battle, and Osal and Chips cannot afford to be knocked here. கோல்ட்ன்றதனால பெரிய நினைக்கிறேன். But first they find the opener. Hyunbin finds Osal. 4v3 instant trades from afar. Nobu was able to get a trade. You point it for knock ஆயிடுவானா? மேல இருந்து info எடுப்பான் bro. He needs to win his 1 versus 1, but he cannot do so. What benefits XQZ shuts him down. do you have in there? Bro, what is Zira
Era, bro. been That is flipped what I am on not its head. understanding. Era D only plus your TS meaning now as Era. stand at a massive disadvantage. Nolbu and Fabian from the distance. They're trying their level best to build pressure, but we all know Nolbu இப்போ when ஒரு it பஸ்ட் is ஸ்ப்ரே வைப்பான் a பாருங்களேன். 3 versus 2 situation, you have no cover to work with. It is Oh, extremely voice difficult pack, to bro. clutch out the Prasanna, fight. hi, bro. Welcome to the Agility stream, bro. of the Hi, hi. utmost importance, and D plus Kia, Okay, these okay. two individuals have a lot of smokes available to make this play, but it's Wow. going to be the spray from Nolbu, the key fragger for D plus Pia, still finding the openers. He's found இந்த நான் தான் சொல்றேன். trying to see or trying his தெரியாம level நான் best to make sure he can cut off this Erangel. support. He Put can it in cut full off words, the bro. last two Benefits members would from give gaining any you more would like map to control have than in they Era. already have. Mainly centralized drop location. That will be the best advantage. Might have started slow, but surely seems has found the his footing. Assaults, tool Also forced not to be trifled vehicles with, கிடைச்சிரும். not give up. and Rotational ensure parts will easy. the numbers advantage. QXE, Seche, still around that container. Manages to toss those bullets, but look at Nobu. He's found a FAMAS, and that is a game changer of a weapon at this point. Yeah, but at the same time as well, Nobu, he understands that that loot crate is some sort of cover and it's helped him a little bit more. Once by, hey bro. For வாங்க XQC, சரண் he's எப்படி got இருக்கீங்க? a little bit of a surprise here. Welcome to the Easy with a very, very interesting machine gun, ready to try and shred the way through, but it is going to be very, very tough. He cannot afford to be taken out. இவனுங்களும் அந்த காரை பின்னாடியே போட்டு வந்துருவாங்க ப்ரோ. உனக்கிட்ட இருக்கிற காரை தூக்கிட்டு வந்துடலாம். But in terms of suppressive fire, என் ஜோன்ல கார் பயன்படுத்த மாட்டானுங்க. என்ன இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் இவனுங்க? 2 versus 3 and even DRX, the only reason why they're not பின்னாடி பாரு ஒரு கார் எதுக்கு போட்டுருக்கானே தெரியல. இந்த இடத்துல ப்ரீ ஃபயர் கனெக்ட் ஆயிரும் ஆனா மிஸ் பண்ணிடுவான். And now QXE, he gets spotted out by Fabian, but he does not have enough ammunition. Yeah, and DRX as well, no movement space available. The shift of the circle actually favors the players of D plus Kia. Look, it's so easy. He's running out into the open, provides a little bit of suppressing fire. Nolbu caught off guard, moves slightly towards the right to try to Nolbu avoid the traded two knocks to come through. Down to a 1v1 we go. Fabian spotted out, and it's a lot of damage dished out by QXE, but Fabian still left standing. Doesn't matter. There is the cleanup. DRX, they know how to shut down D plus Kia, and they close out the match with an impressive chicken dinner with 12 finishes on the board. That really got close. நான் இல்ல. Quite intense towards the very end. DRX. நமக்கு என்ன ப்ரோ ஜாலியா இருக்கேன் கேம் esports இப்போ IPC That was the longest fight in this tournament so far. Towards புரியுது ஐயா. உங்க கஷ்டம் எனக்கு புரியுது. And his boy, they need to play it passive. CAG doing it. And they've already found the openers against DRX. இதுல 9 டீம் அலைவா இருக்கா? எத்தனை இந்தியன் டீம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. பாதிக்கு பாதி லாபி வந்து இந்தியன் டீம்ஸ் தான். 14 டீம்ல 8 டீம் இந்தியன் டீம். ஆனா எத்தனை இந்தியன் டீம்ஸ் இப்ப அலைவா இருக்குன்னு பாருங்களேன். கமெண்ட். Okay bro. Bro, லிவிக் ஆனதே இல்லை ப்ரோ சத்தியமா. Reset here for the international teams here, especially competing in their home ground of India. This is just a இன்ஸ்டால 1k ஃபாலோவர் ஐடி நீங்க தானே? ஆமா ஒரேதான். macro rotations and decision makings. Very, very patient. அவர் வந்து இது ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ரோ. In the center of இலவச நெருப்பு. DRX was able to come crashing in, but unfortunately could not find an Oh, opening. I see. Sneak up on them as well from the east side. Whereas for Nongshin Red Wow, from bro. the southwest corner, they have நம்மளுக்காவது கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் கேம். the loose stragglers ஓரளவுக்கு everybody else who's ஸ்டேபிளா fought இருக்கு. their way from the southwest corner. And CAG Osaka is Free going to be one of Fire those teams. Reignite is going to be one of those teams as well. As Nongshin Red கடவுள் தான் Force பார்த்துக்கணும். of teams out in open, you can see Red Force Vini try to go for the off angle, but did not expect Adi, who's still outside the zone, goes in for a surprise, takes him out. Unfortunately, அப்ப என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்பதான் ஃபாலோ பண்ணு. Nebula Esports, but with those noise coming in, the third parties from CAG Osaka is going to try and wrap them up. And CAG, they've already lost a man. Man advantage as of now in the hands of Van S and Noxian. They can really make it hurt. And just like that, the floor's lava, and CAG has been eliminated from this game. Even for Nebula, just got அந்த பினி பையன் ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? அவன் தான் பிஎம்ஜிசில அப்படியே ஒரு மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை இறக்கி விட்டு அந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக் பின்னாடியே கவர் எடுத்துட்டு வந்து தேர்ட் பொசிஷன் எடுத்து கொடுத்துருவான் டீமுக்கு. And that's what's happening. DRX is currently on top. Nogshim
They want to get eliminate the likes of CAG with கேம் these. சிக்கல் படிப்பு சிக்கல் வாழ்க்கை சிக்கல் எல்லாம் கம்மியா இருந்தா பரவாயில்ல ஓகே Well done, Nongshin Red Force. Well done indeed. Really? That was very, very decisive moments there to clean things out. Great hole coming from them. But let's கேம் hop on to சிக்கல் the வந்து inside நம்ம though, கையில because கிடையாது they're still at a படிப்பு stalemate சிக்கலும் on the வாழ்க்கை side. சிக்கலும் Just நம்ம could கையில not தான் find an இருக்கு opener that DRX படிப்பு சிக்கலுக்கு நீங்க நல்லா படிச்சா முன்னேறிடலாம் நீங்க நல்லா படிச்சீங்கனாலே வாழ்க்கையில முன்னேறுவீங்க வாழ்க்கை சிக்கலும் போயிடும் ammunition as well for Fabian down towards his கைஸ் last 1000 seconds. சொல்லலாம் And esports they have to think about the bigger ஸ்போர்ட்ஸ் picture. They have அண்டர் to keep அதான் வேணா Reject. சொல்லலாம் வாழ்க்கை சிக்கலை Right விட்டு now, வெளில seems to வரணும்னா be எஜுகேஷன் undecided. இஸ் த Is this ஒன்லி gonna கீ shift to his east side or west side? And it seems like ஸோ this இந்த point மேட்ச் because இந்தியாவோட they have to மானப்பே Reject. வாங்குவானுங்க ப்ரோ And it seems like Reject, they are gonna think about taking out control. They want to try and get center என்ன control. எடுத்துருவாங்க பட் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா 5 கில் தான் வச்சிருப்பாங்க எத்தனை இந்தியன் டீம் அலைவா இருக்குன்னு பாருங்க டாப் 7 டீம்ஸ்ல சோல் இஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி இந்தியன் டீம் ப்ரோ என்டையர் லாபியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி டீம் இந்தியன் டீம்ஸ் தான் 8 டீம் கிட்ட இந்தியன் டீம்ஸ் இருக்கானுங்க ஆனா டாப் 7ல ஒரே ஒரு இந்தியன் டீம் தான் இருக்கு ஓ Through that. Souls, you're doing காரணம் Correct, என்னன்னு நினைக்கிறீங்க close. ஆ காரணம் From the top, it's got காரணம் காரணம்? என்னன்னு நினைக்கிறீங்க against வேற them. ஒண்ணும் இல்ல நினைக்கிறீங்க எதனால Gave up that சிறிதளவு position. They had சாத்து all கொடுப்பும் places, பெரிதளவு so that கான்ஃபிடன்ஸ் definitely advantage. And now MTR's messed up big time. But still, look at that return. As Rex, he finds that return knock. வா But even இது வேற ஏதோ fight ஆயிடுச்சு between பயங்கரமா TRX and கோல்ட் Reject. ஆயிடுச்சு That fight as well. சிரிச்சுட்டே இருக்கேன் ப்ரோ அந்த சிரி எதுக்குன்னு தான் தெரியல ஏன் என்னாச்சுன்னு தெரியல Ignite now as well, looking to take that fight against Soul. There's so many fights happening at the கேட்க same time. நல்லா தான் So இருக்கும் they really ஆனா need to சுத்தி start பாரு picking and choosing their தெரியுது fights. Exactly. The biggest threat right now Bro, is எல்லாம் on நம்ம those mountain terrains. But as soon as நகைச்சுவையில் ஒரு out of those mountain terrains, ஒரு இதுல ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோ இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க தான் யூடியூப்ல நீங்க தான் நேர்லயே நம்ம தான் And all they need to do is just அது மாதிரி they are expecting company, and that's going to be Nongshin Red Force that comes in pushing through. Suppressed fire comes through, holds on, but he still got picked off by a team from afar. Nongshin Red Force loses two. இப்போ ஒரு குதிரை வந்து அந்த குதிரை ஒரு கவர் பண்ண பாரு Trapped in the shack, and now Noxim சொல்லி வச்ச மாதிரி இந்த குதிரை இங்க போய் நின்றோம் இவங்க அப்படியே உள்ள போயிருவானுங்க எல்லாம் குதிரை டேமேஜ் வாங்கிரும் இங்க பாருங்களேன் இங்க பாருங்களேன் குதிரை முன்னாடி போயிட்டு இந்த இடத்துல கவர் எடுத்துச்சா இப்போ இவனுங்க அப்படியே உள்ள ஓடிடுவானுங்க But now Noxim, they need to divert their attention to someone else. It's Reignite that's moved up in the closing ஸ்டார்டிங் frame. மட்டும் கஷ்டம் அப்புறம் எல்லாம் கஷ்டம் தான் என்ன one to பண்றது seal the deal. As Noxim Starting அளவுக்கு எதுவுமே கஷ்டமா இருக்காது by the hands of Reignite. ஒன் பிரேக் த்ரூ தான் அப்புறமா எல்லாமே நம்ம தான் அப்படின்னு சுத்தணும் ஆனா வந்து பாலிடிக்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்றோம் நம்ம குழப்பம் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டாதான் போதும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எல்லாரும் இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது நம்ம குழப்பம் நம்ம பார்த்துக்கணும்னு இல்லாம உறவு விட்டு குழப்பம் கெடுக்கணும்னு எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை அது ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல நிறைய நடக்கும் But it's going to be a tough call. பாருங்க இப்பயே பாருங்க இவனுங்க டின்னர் எடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தானுங்கன்னா ஆரேஜ் அழகா டின்னர் எடுத்துருக்கலாம் சோழோட டின்னர் எடுக்கணும்னு நினைச்சு இவனுக்கு போயிட்டு கிலோ கொடுத்துட்டு வருவாங்க இல்ல இது ஒரு கேவலமான எக்ஸாம்பிள் எனக்கு புரியுது Goblin secured himself a machine gun to try and go for suppressed fires. Problems from the west side is going to be these two teams, and problems from the east side is going to be MTR versus Reject. So it's going to be a 2 versus 2 situation between two different teams. போயிட்டு வரேன் ஹார்ட்வேர் போட்டு படிப்புக்கு இல்ல ஈஸ்போர்ட்ஸ் அசம்பிளே ஓடி It's going to be third party from the அவாம் west side as சோப் well. யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ I think the numbers ஓடினே of இருக்கலாம் Soul's gonna count. Soul's got all the 4 players standing. MTR's got all the 4 players standing. ஐயோ வாடா பீட்டர் Most chance to ஏய் win this. எதுக்குடா நான் சிரிக்கிறேன் எனக்கே தெரியலடா ஐயோ எனக்கு சிரிப்பு வருதுடா ஆனா எதுக்கு சிரிப்பு வருதுன்னு தெரியல Reject is அப்படியா holding சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க on, இருங்க trying to லைவ்ல spread வரேன் themselves out, but they just do not really want to take நான் that risk. சிரிப்புலயே பேசிட்டு இருக்கேன்டா அது From the sidelines can prove out to be an absolute nightmare. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பண்றதுக்கெல்லாம் நீங்க They're playing it சிரிக்கிறீங்கன்னு passive. நினைக்கிறேன் They don't want to show a lot of patience anymore. கேம்ல Oh. They don't really have a choice as well. MTR Game. playing a little bit low. அது ground. They're பாரு not என்னடா actually நேனுது Reject என்னடா நேனுது that this small little dip ஒரே இது. ground, they're not actually என்னடா நேனுது ப்ரோ ப்ரோ ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ They லலித் have a ப்ரோ choice as ஸ்பாம் well. பண்ணாதீங்க MTR, they're playing a little bit low ground. They're not ப்ரோ actually ஐயோ பையா இருங்க ப்ரோ ஹார்ட் சோப்பி the fact that அவ்வளோ this spam small பண்ணாதீங்க. little dip, as soon as they pick out onto his reject, நம்ம தான் they're gonna be ப்ரோ shot. எல்லாம் நம்ம தான் Spam ஹார்ட் பண்றது. சோப்பி So there's not ஏன் really நண்பா much MTR can ஒரு do. கமெண்ட் பாக்கலன்றது பூரா கமெண்ட் சாட் பூரா ஸ்பாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கமெண்ட் 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 கமெண்ட்னு அதுக்கு மேல போட்டது ஒரு 2 முறை போட்டிருந்தாலே கமெண்ட் போட்டிருக்கும் ப்ரோ அது So reject, they have to make the play here. It seems like the play is the push. கிஸ்ஸா கிஸ்ஸா இருக்கீங்கன்றாரு கிஸ்ஸா கிடையாது. But they're not exactly ஏய் ஒருவேளை இந்த டாப்லெட் ஏதாவது கிஸ்ஸா டாப்லெட்டாடா set things up to try and shoot them. Sara
He's able to find a little bit of corner down to his southeast எனவே corner. ஜுரத்தினால சரியா So is தூக்கம் வர not getting a மாட்டேங்குதுன்னு shot yet. டாக்டர் கிட்ட ஒருவேளை More of the lobby ஏதாவது gets lowered. தூக்கம் The வரணுன்றதுக்காக Northern கிசா National டேப்லெட் teams will கொடுத்துட்டாங்களா perform. கேர்லயே இருக்கீங்களா கேர்ல இருக்கு. Eliminated all the way back in the blue. He could not do anything. No chance for life this time, but Reignite. Oh, the man was in the open. Try to use the bug. He has the cover, but that's not going to be enough. His body was too big. And Reject, just like that, within a blink of an eye, they wipe out Reignite. But look at Apollo. The man's not done yet. He continues his wrath as he sprays down one of the players from Seoul. But even MTR, they're going to be on the hit list. Apollo single-handedly dominating the final few moments. As even Apollo Sarah, landed he his finds reject the for the second ICL. knock. MTR in a world of trouble. Well done here coming from Reject. They've done their due diligence. Hey, Jonathan. The zone Yaar is yaar still sana forcing Jonathan. them out in the open. They have to choose their poison here. Fight against MTR. Bro, fight own against Slow. nickname. They may have found the opener, but so have realized that, hey, இது ஒரு டைப் பண்றது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதா my team right இல்ல here. உங்க நிக்னேம் கேக்குறாரு Yeah, Apollo was stuck in such an awkward spot, and now Sarah as well. The man's exposed. The Blues on the move. Sarah needs to keep on moving, but MTR, they overwhelmed the guy. And unfortunately, boy, நம்மளே இருக்கடா என்னடா நடக்குது the man's exposed. The Blues on the move. Peter bro. Sarah needs to keep on moving, but MTR, they overwhelmed the guy. And unfortunately for MTR, one of the players moves all the way back to the blue as they try to run him over. And this is where Seoul, they will have என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல Unfortunately for MTR, one of the players moves all the way out in the blue as he try to run him over. And this is where Seoul, they will have the Seoul won the match. Seoul destined to win this But game. at what cost? And it was 5 pieces. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆடி இருந்திருக்கலாம் நீ தமிழன் தானே ஆமா ப்ரோ தமிழன் தான் வந்து யார் ஏன் இந்த கேள்வி ஏன் இங்கிலீஷ்ல வீடியோ போடுற அப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஜிம் வாழ்க்கை எப்படி போகுது ஜோரத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட வந்து ஜிம் வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னு கேக்குற பாத்தியா அப்படின்ட்டு கேட்க போறேன் கம்பெனியா ஐ கோச் சரண் வாப்பா சரண் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பா எப்படி இருக்க நல்லா கேட்கணும் எப்படி இருக்கு on the other side, just எல்லா மேட்சும் இன்னைக்கு தான் வராங்க kept right now by Reject and Nongjim Red Force. Seems like it. Yeah. Looking at it, Nongjim. ஐயோ Amount of shots that are கண்ணி being எரியுது No MTR. How are you in surviving and how does everyone whiff shots? MTR, oh my god, they're about to mess up this fight. Apollo, if you clutch it out, you absolute mad lad. But no, eventually, he gets eliminated from the game. But even MTR, they get third party. Chinese game, bro. Spoilers after spoilers, MTR. They seem to ஆமா such a ப்ரோ control. தமிழ்ல ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ப்ரோ That gets stolen away from them. தமிழ்ல நான் வீடியோ போட்டு நான் இப்போ போட்டு 125 வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டிருக்கேன் அதே 125 வீடியோ வந்து தமிழ்ல போட்டிருந்தேன்னா நான் இப்போ 3000 ஃபாலோவர்ஸ்ல 4000 ஃபாலோவர்ஸ்ல தான் இருந்திருப்பேன் அதே ரொம்ப டவுட் என்ன கோச் கோல்ட் ஃபீவர் ஹெட்டேக் ஐ பெயின் அண்ட் பாடி பெயின் ப்ரோ for Nongshim Red Force, and both of them have all four ஜரத்துல உட்கார்ந்திருக்கேன் ஜானத்தன் கூட உட்கார்ந்திருக்கேன் as well. It has to be அப்படியே சொன்னா ஜானத்தன் கூட உட்கார்ந்திருக்கேன் ஏதோ ஜரத்துல உட்கார்ந்திருக்கேன் மேயா சொன்னேன் Nongshim Red Force. என்ன வணக்கம் ப்ரோ They've got 7 finishes. ஹேர் ஸ்டைல் மாத்தணும் ப்ரோ கொஞ்சம் ஹேர் ஸ்டைல் பியர்டாவது மாத்தணும் பியர்டை வந்து இந்த கோட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கோட்டி பியர்டுன்னு ரொனால்டோ வந்து ஒரு யூரோ கப்ல அதுல வச்சிருப்பேன் இங்க மட்டும் இருக்கும் இப்படி and the 15th position wasn't that much. அந்த பியர்ட் ஸ்டைல் எல்லாம் இருக்கு 17 points. So big opportunity for everyone to make that bounce, and it was this map of Miramar where you had to capitalize on that. எனக்கு ஜாலியா போகுது சொல்லிட்டல ஆமா வந்து நீ குவைட்டா உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிற வரையும் தான் ஹாப்பியா போவேன் சொல்லிட்டேன்னா அவ்வளவுதான் bro your nickname what bro Sri bro Sri is my nickname Srinath is my full name அவ்வளவுதான் அவனே வாய மூடு Probably aiming for a chicken dinner. எட்டு வாய தரணும் மூச்சு விடும்போது எனக்கு கேட்டுச்சுடா சரி சொல்லணும் அந்த தெரியும்டா எனக்கு the perfect team to play it against. But Delta, he just messes up. பஸ்கெட் பண்ணுங்க பஸ்கெட் பண்ண சொல்றேன் பஸ்கெட் பண்ணா என்னோட ரெண்டு சைடு சொட்ட கண்ணா பின்னான்னு தெரியும் ப்ரோ well, but Nongshim bro ரொனால்டோ மாதிரி கட் பண்ணுங்க they've been playing outside the play zone for a very long time. This team is just going after those finishes. They're cleaning house. They're picking up those loose stragglers, and that's how they're getting those points. DK, now it's time for them to make that push. DK இந்த மேட்ச் சூப்பரா ஆடுவாங்க. Are they confident to win this fight?
Nebula's 4v4. We all know how good they are. And look at Osal. The first thing he does is molly that container. Yeah. Make sure no one's really hiding inside of it. That's brilliant from D+. Even though there was பாட்டு no one ஒத்துக்கி inside அவன் of it, பாரு but still, கண்டெய்னர் உள்ள the போட்டான்டா precautions that உள்ள you take எவனும் இல்லைன்னு before கன்ஃபார்ம் walking பண்றதுக்காக away. Molotoving some of the most obvious and the common spots. And Nomi's right next to Nolbu. He's hiding in a corner. He's just waiting for someone from D+ to actually step in the line of fire. And the moment that happens, he will surprise him. இங்க ஃபேவியன் வந்து லெஃப்ட்ல போயிட்டு பயங்கரமா ஹோல்ட் பண்ணுவானுங்க பாருங்க. What a nade that was from Kairos. That's going to open ஓசான things ரிவைவ் up. பண்ண விட்டு லெஃப்ட் சைடுல இருந்து ஆஃப் ஆங்கிள் வந்துட கூடாதுன்றதுக்காக ஃபேவியன் இந்த சைடு வந்துருவான். ஆதி வந்து இப்போ கரெக்டா பீக் பண்றானா? இப்போ ஃபேவியனோட கேம் சென்ஸ் மட்டும் பாருங்க ப்ரோ. அப்படி இருக்கும். Oh, and Adi needed to go for the spray, needed to go for நேடு a போடுறானா? retake or something. நேடு போட்டு But ஆதியை வந்து Fabian அந்த with சைடு that புஷ் nade பண்ண is வைக்கிறானா? pushing back ஃபுட்டி here கேட்டுச்சு again, and திருப்பியும். now the Molotov பீக் பண்ணக்கூடாது கொஞ்ச is just நேரத்துல gonna அப்படின்னு make sure சொல்லிட்டு that மால்டோ Adi ஸ்ப்ரெட் stays at போட்டுறானா? bay. This is உள்ள brilliant. போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக D+, உள்ள ஒரு this is மால்டோ the போடுறானா? micro of the இப்போ team வந்து fight அவன் that நேட் needs பின் to பண்றதை happen. கேட்டு வெளில They வருவான் are ஃப்ரீ ஃபயர். covering all their angles, and Adi just makes a என்ன big மாதிரி கேம் mistake. சென்ஸ்ரா? Although the trade எனக்கு comes through, all motivation thanks to கொடுங்க. Domi, D+ Kia, Motivation they ஐ might just துரத்தி beat ஓடாது. down Nebula right here, டிசிப்ளினை right நோக்கி now. ஓடு. So brilliant. That's all he can say. D+ Kia. That's experience speaking நீ right தாத்தாவா there. ப்ரோ? சொட்டெல்லாம் இருக்கு Just reading Nebula Esports. ப்ரோ. looking சொட்டைனா at எப்படி fight, சொல்றது? no அந்த அளவு கூட exact சொட்டை control கிடையாது. of the எனக்கு movement. எனக்கு பிடிக்காது. That comes up இந்த with பஸ்கெட் years இந்த of இதெல்லாம் எனக்கு experience. But பிடிக்காது. D+ Kia slowly and steadily converting this fight into a complete one side. As D+, they wipe out the remnants of Nebula Esports. It was an easy piece of cake, but ப்ரோ நீ they எப்பவும் lost பிஜிஎம் விளையாடுவ? chips, and நான் because விளையாடுறத of that, பாத்தீங்கன்னா அடுத்த முறை even இந்த கேள்வியே Nolbu கேட்க gets மாட்டீங்க. Oh man, D+ Kia, the 8 eliminations on the board. 15 Shotgun நிமிஷத்துல ல For a mass big cut. game, they have 5 நிமிஷத்துல found 15 some மேட்ச் position போட்டு to work வந்துருவாங்க. with, at least in this game. Coach, But I'm Soul, depressed of they're my on the gameplay. flank, All my and bullets Soul has sprint left numbers and to right, work but not with. only single Napoli bullet knows correct. where the players of Reject are Sensitivity as well. சரியில்லை They're putting நம்ம. pressure on Reject down south. The players of Soul and the other two up north are going up against D+ Kia, and they're losing their lives for that. Joker gets shut down. Nongshim Red Force XCY. Nongshim as well, they've been playing quite a calculative game. Yeah. I mean, the position they've got, Nongshim, all they can do is just wait it out. But slowly சரியான ரேட்ரா. இப்போ இன்னொரு ஓப்பனிங்கும் வச்சிருவோம் பாருங்க. இந்த சைடு ஓப்பனிங் கிடையாது, இன்னொரு மேப் வச்சிருவோம். Oh, he's able to find the second one as well. DRX, they're getting dismantled. Nongshim Red Force is Tizzy. அந்த பிளேயர் உங்க டிப்ஸ் ரீல்ஸ் பார்க்கல, சோ கரெக்ட்டா ப்ளே பண்றாரு. But does he have another nade? If he did it, I'm pretty sure that nade would have been tossed out. பார்க்கறாரு இல்லையா? Still waiting for that man from DRX to make some sort of a mistake. Bro 400 max. அதான் But Tizzy, 400 மேக்ஸ்ல வந்து ஜஸ்டி மாதிரியான சில சைக்கோஸ்னால மட்டும் தான் விளையாட If the முடியும். DRS resets, then it's going to be trouble in paradise for the players of Nongshim. But look at that, Soul still getting punished one after the other. Another knock secured. Knuckle, in fact, I believe has been finished off as well. And Reject, they're not giving up easy in that fight. என்எஸ் பரவாயில்ல, இந்த மேட்ச் நல்லா ஆனாங்க. 9 கில் எடுத்துட்டாங்க. but Nongshim is the only team that's currently dominating. 9 finishes already on the block. டிஆர்எக்ஸ் ஆனா இந்த மேட்ச் வின்னர் எடுத்து 74 பாயிண்ட் ராடி. Since the Blues are out in the back as well, Nongshim, they need to be adaptive. Let's see what they can do. And what a nade that was! விகேக்கு மட்டும் ஜோன் அட்வான்டேஜ் இருந்ததா நல்ல ஃபார்ம். Eliminated with that one well-placed nade. Top 6 not 5. And it was True Rippers who did it. Yeah, then out to the last man, it was Hydro who lobbed that nade for those points, opening up the எதிர்பார்த்த எல்லா டீம்ஸும் டாப் 5. எந்த டீமுமே டாப் 5ல இல்ல ப்ரோ. சோல்லாம் ஆடுவானுங்க சத்தியமா நினைக்கல ப்ரோ நானு. ஆனா சோல் ஆடுனானுங்கயா. அதுக்கடுத்து ட்ரூ ரிப்பர்ஸ்லாம் வந்து நான் லிஸ்ட்லயே வைக்கல. அவங்க ஆடுனானுங்க. டிஆர்எக்ஸ் ஓகே, டிஆர்எக்ஸ் ஃபைன். டிஆர்எக்ஸ் ஆடுவானுங்க நினைச்சு ஆடுனானுங்க. டிகே பயங்கரமா ஆடுவானுங்கன்னு பார்த்தா அவங்க வந்து இங்க 6th பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. நெபுலா ஆடுவானுங்க நினைச்சோம். ஸோ நெபுலா டசன்ட் மேட்டர். நல்லா ஆடுறானுங்க நெபுலா. ஜிடிஆர் ஆடுவானுங்கன்னு பார்த்தா 10th பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. இந்த எம்டிஆர்லாம் நான் ஹோப் வைக்கிறேன். ஜாப்பனீஸ் டீம்ல வந்து நான் ஹோப் வச்சது வந்து அந்த ஆர்சி ரிஜெக்ட். இவனுங்க 13வது இடத்துல இருக்கானுங்க இவனுங்க. அதுக்கடுத்து வேற என்ன ஆடுவானுங்கன்னு நினைச்சோம். இந்த கேனைனு சாமி சரியான டிசப்பாயின்மெண்ட் ப்ரோ. எனக்கு கேனைனு ஓஜி பயங்கரமான டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு. gate for anyone playing from that northern half, but Soul, they know where Paulo is. TPC and They're Brenda putting up more 400 pressure. The Molotov misses its mark, It's and they have to be cautious as well because on the flank there's a lot of chaos. Need for DRX only taking aim, on the players of Nongshim, and Nongshim getting beaten down over there. டிவைஸ் Oh, எல்லாம் nice மாத்துறீங்களா nade, ப்ரோ? gets the finish, gets the point. RC.
And எப்படி திடீர்னு Not a லெஃப்ட் lot ரைட் to சதுரம் gather from this game. Just one finish point and maybe a few placement points, but at least it's better than all the past performances they've had so far. Seoul, 5 finishes once again on the block. Seoul's been playing quite a calculated game. Yeah. Not really going too aggressive, relying on their tactical லெஜிட் instincts. பாக்குறது நிஞ்சா சார் And it's டீம் been ஷோ working பண்ண out மாதிரி so இருக்கா far. They did Do you manage know to like எப்போ sneak manage their way inside of No, the top 3 3 years. before this game, and after this, maybe we're gonna see them in the And I'm top 2 26, as 27. we are down to the final three teams of this game. DRX, they have the numbers to work with, but Seoul, can they still pull off a clutch? It's Seoul, DRX, and Nongshim for the end game. Goblin, the man's getting a bit too overconfident. There's DRX on the tail. Goblin, be careful. Your back's too exposed. And slowly and steadily, even Goblin, his position's getting compromised. மேரா ரோடா That is இதெல்லாம் overconfidence of Goblin being punished. But honestly, he could not even do a lot in that situation. And there we go, DRX. This rise from DRX. It's impeccable. Outstanding performance. Solid games back to கைஸ் நல்லா ஆனானுங்களா அதாவது நம்ம எதிர்பார்ப்பு ஒண்ணு அந்த இடத்துல நடந்தது ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேரா மட்டமா ஆனானுங்க சில டயரோன் கிங்ஸ் ஜாப்பனீஸ்ல இருந்து அந்த டீம்ல வந்து இந்த ரிஜெக்ட்ன்றவனுங்க ஆடுவானுங்கன்னு பார்த்தா இந்த ரீஇக்னைட்ன்றவனுங்க ஆடினானுங்க ரிஜெக்ட்ன்றவனுக்கு எங்கோ இருக்கானுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்னொரு டீம் அந்த டீம் பேர் கூட வந்து ஏதோ எம்பிஆர் குலாப் ஜாம் இருந்துச்சு அந்த எம்பிஆர் ஐ காண்ட் அன்சி இட்ன்ற மாதிரி அது வேற நான் பார்த்துட்டு சேவ் ஐபேட் நாட் சேவ் பட் ரீசென்ட்லி பை சர்ஃபிங் ப்ரோ ப்ராக்டிஸ் விட்டுச்சு டச் விட்டுச்சு நினைக்கிறேன் சரியா கொஞ்ச நாள் கிரைண்ட் பண்ணலாம் வந்துடும் தூக்கி ப்ரோ நீ மேரேஜ் பண்ணும்போது லைவ் போடுவியா ப்ரோ நீ மேரேஜ் பண்ணும்போது லைவ் போடுவியா ப்ரோ நீ இன்விடேஷன் கொடுக்குறேன் வந்து பார்த்துட்டு போங்க லைவ் போட வேற வேலை இல்லை எங்க மேரேஜ் உட்காந்து லைவா போட்டு இருப்பேன் நான் என்னடா கேள்வி கேட்குறீங்க ரொம்ப அன்புண்டா இருக்கு ப்ரோ போய் பேசாம கிளீன் ஷேவாவது பண்ணிடுவா ஜரம் வந்துட்டா என் புரிஞ்சு எனக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குதுப்பா பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கு பீட்டர் ப்ரோ கமெண்ட் பாய் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் first day they would have certain deep products, expensive products and product. Yeah. They say, oh, you're not agreeing in it. After you put 60 selling the cooks, okay, experience. Bro, எனக்கு எல்லாமே தப்பா தோணுது ப்ரோ இப்போ ஆல்ரெடி எனக்கு கோல்டு கையில தண்ணி வருது நீங்க வேற ஏன்டா கேள்வி கேக்குறீங்க லெசன் டீச் பண்ண ப்ரோ என்ன லெசன் ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டா லைவ் இருக்கு ப்ரோ சரி ஏய் புரியலடா கைஸ் பை கைஸ் அவ்வளோதான் கைஸ் குட் நைட் நான் போய் தூங்குறேன் கோல்டு இதுக்கு மேலே ஏதாவது லைவ் போட முடியாது பை அதான் நீங்க என்ன ரொம்ப கேவலமா பேச வைக்கிறீங்கடா வர வர இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கா கைஸ் Okay, guys. Bye. That's all. Thank you. Take care. Tata. Please. Peace out. Everything. Tata. Bye. Wait, don't get this. பாய் அதிசயமா இவ்வளவு நேரம் லைவ் போட்டிருக்கீங்க அதிசயமா இருக்கு 1.5 மணி நேரம் தான் போட்டிருக்கீங்க 1.5 மணி நேரம் போட்டிருக்கீங்க இல்ல பை 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 ப்ரோ பை ப்ரோ பை